Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda. Nithyanandam. Let's get started with the Guru Vandanam. Nithyanandam Paramasukatam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Satgurum Tam Namami. Nithyanandam. Today is the auspicious day of Ganesh Chaturthi, the day for great beginnings. Swamiji, His Divine Holiness Sri Nithyananda Paramashivam, is going to reveal KAILASA's economic policy and KAILASA Reserve Bank details. This is the economic policy of the world's only Hindu nation, which is reviving the enlightened civilization. While we eagerly await Swamiji's announcement, we have a distinguished panel here to discuss the principles of Hindu economic policy. Let's get to the panel. First, we have with us Shri Akhil Kodali, who is an engineer by education, but who has studied rural economics, worked on related projects, and has been a student of world economics for the past 15 years. He is also the author of the blog hinduinterest.com. We also have with us Sri Nithya Avimuktananda. He has studied management and is an entrepreneur. He is the author of 4 books and he has a very deep interest in Hindu economics. Avimuktaya has also traveled and studied with social right-leaning economists, and he has worked with economic think tanks. I am very eager to speak to both of you about Hindu economic policy. Let's get started. So to start with, I wanted to say,
In the 1980s, the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, it's a group that was commissioned by the most developed countries in the world. They commissioned a study under a famous economic historian, Angus Madison. His monumental research actually showed that between the years 180 and 1700 AD, India accounted for a quarter to one-third of the world's total GDP. But because of external attacks and foreign rule, it declined sharply till in the 1950s, their share of the world GDP came down to 3%. The result was shocking. No one expected Hindus to be the richest nation or communities for almost 17 centuries in a row. This study, it took a while to be digested by a lot of people. Yeah, I mean, that's amazing. So the main key thing we wanted to say is that in the ancient times, the Hindu economy was the richest economy in the world. And this, like Akilaya said, is a shock to many people. But this is true in the modern day also. Hindus are among the most prosperous groups around the world. For example, in the US, they are the richest religious group in terms of percentage of people who are educated and also highest per capita income for anybody. If you go to countries like UK, Canada, Australia, Hindus are among the richest communities in those developed countries also. So clearly, the Hindu philosophy, which fosters this idea of innovation and growth, is not just ancient. Anybody who follows it in the modern day also actually benefits from it. So why did we bring it up? We actually want to start this discussion by busting a few myths about Hindu economy and Hindu economic principle. Right? For example, there are these so-called famous economists like Weber being a great example, and Albert Schweitzer is another one. They actually wrote books about how Hindu and Buddhist philosophies are actually life negative, and they attributed decline of Indian economy to actually Hindu philosophies. So much so that the low growth rate in India, which lasted all the way through 1950s to 1980s, was even called the Hindu rate of growth by famous economists like Raj Krishna, which is like really ridiculous way of attributing low economic growth to Hinduism. Yeah, actually, Hindu growth rate today is a pejorative term, right? I mean, it is used to explain a Hindu view, and it's a terminological terrorism imposed on Hindus for following non-Hindu economics. I mean, we are blamed for following Western economics, and we are said, okay, Hindu growth is a slow growth rate. Yes, rightly said, Takilji. Like particularly in India, what happened? Any of the failure in the system, whether it's a cultural failure or economic failure, it's been very easily told that it's because of Hinduism. Okay, the Hindu growth rate is not only an economist view. Even a politicians, even the policy makers, even public started feeling that we are not economically growing just because of Hinduism. But here, this is where I wanted to quote Swamiji. Swamiji very nicely said, the reason for downfall is not because of we followed Hinduism, it's just because of we have not followed Hinduism in a true sense. Great. So, wealth or economy is not just about a growth. It's also about a stability, happiness, blissfulness, everything altogether. For example, how do you measure the stability of a family business? How do you measure the stability of the family? Okay, how do you measure the stability of the community supportive system, right? That's the way we have to look at it, economic. Yeah. For example, in the US, right, they've been measuring so-called happiness levels from the 1950s. And from 1950s to today, every economic indicator shows that the economic is growing, booming, etc. Everybody should be more comfortable, but happiness levels have been going down. So clearly, the economic models of modern day do not take that into consideration. Like Swamiji always says, like, Ishwar and Jagat are both real, right? Enlightenment is abundance in the inner world and the outer world. And Paramashiva, who is the author of the Agamas and who is incarnated as Swamiji today, when he discusses wealth and economics in the Agamas, he sees wealth as a core expression of enlightenment. And in fact, he details a
very detailed framework to create a superconscious society through the agamic economy, which is what Swamiji is trying to recreate in KAILASA. In fact, you may think that people like sannyasis, right? Even sannyasis are considered to be renunciates. They give up something. Even sannyasis, they only give up personal items, but they actually embrace the whole world as one family, which is not renunciation in the normal sense that people look at it. So obviously, very clearly, if you go look at Shastras, Chamakam, the Yajurveda, if you look at Swasti Mantra, everywhere Hinduism re-emphasizes wealth and abundance over and over again. And it not only emphasizes abundance in the worldly objects, but also in strength, knowledge, happiness, long life, right? So, Akhilji, earlier we discussed about marriage and what marriage means to economy. Yeah, I mean, if you look at marriage was, Mukta, right, it talks about both material and spiritual worlds, right? It clearly says that husband and wife have to support each other for growth in both material and spiritual. There is no conflict in a marriage, right? When it comes to your inner growth and the outer growth. Like dharma, which is the cosmic law, artha, the pursuit of your wealth, kama, your sensual desires, and moksha, right? Personal liberation or self-realization. There is no need to choose among them. You have to pursue all of them, and you can pursue all of them. See, the problems that are created by duality cannot be solved by duality. You have to look at Advaitic principles or the superconsciousness principles. That is true dharma. Yes. Yeah, that is why. Yes, exactly. Yeah. Exactly, Akhilji. So today, if you see that today the biggest problem is there is no harmony, conflict between individual, community, corporate, national, and global identities. So no economic principle, existing policies, existing framework could be able to generate the harmony among the both. If there is no harmony, always, whatever the policy you come out with, always there is going to be a blind spot. There is going to be a limitations of that. For example, in a short example, Muktaji, for example, you take a Marxism. Marxism considers this as a matter. Money as a matter, wealth as a matter. It has to be taken and it has to be distributed. No, it's not that way. There is no amount of consciousness, whatever it is. So it is basically, if you are not bringing the harmony between the entities, always the economic policy is going to fail. That's a great point. And that is why Hindu economic policy always focuses on not just artha, which is material wealth, but also kama, which is pleasure, moksha, which is liberation, and more importantly, dharma, which is cosmic law. Right? There is no need to choose between any of them. In fact, Swamiji always says the problems in the world arise because we follow rules of matter when we should be flowing with consciousness. And dharma is nothing but flowing with consciousness. So the dharma of economics, like without dharma, there is actually no economics. And this is what I think is missing in other views of economy. For example, Hindu banks, right? The responsibility of Hindu bank is not only to help people achieve wealth, but also to protect and govern the property or money intended for dana and other religious activities. Maintain the balance between the individual and the society. Right? Yeah, I mean, even if you look at this, Mukta, right? Even the way you design a contracts have to reflect this view. Like I'll give you a simple example. Right? For example, any productivity activity, right? Any activity that you do which requires an application of your skill, the contract should be written in such a way that it allows for equitable distribution of your revenue. So it's not equality, it is equitable based on the value of your skill. All parties involved should be able to participate both in the upside and both in the downside. Like, for example, if there is a modern high-tech furniture that requires very complex set of skills, the skilled workers working on it directly should be paid in equity instead of labor. This leads to a very harmonious way of organizing labor and skill, and it also creates an incentive for one to upgrade their skills or to be more productive, and it also gives an incentive to innovate. Like this is how Dhaka, a major Hindu city, was organized before the forced depopulation of that city. Yeah, this is a great point because one of the core Hindu principles is one of no exploitation, right? Swamiji says the core principles of Hindu economics are ahimsa, asteya, satya, and aparigraha. Ahimsa is, of course, non-violence. Satya is following the truth. Asteya is non-coveting.
and non-stealing, and aparigraha is living with minimal means, right? Does not mean don't have stuff, it means living with minimal means. And this is what it does, is it says the first principle of any economy has to be non-violence and non-stealing, right? And the second principle is that integrity to nature and cosmos. These are extremely critical, which is why when they talked about Hindu economics, charity was an extremely important part of wealth, right? The Rig Veda says that unless you're giving to others, actually you're not a successful businessman at all, right? You have to give, you have to donate. Yeah. There is a certain part of what you do is giving. And that's why even Ramakrishna Mission, when Sri Vivekananda established it, their principle taken from the Rig Veda is Atmano Mokshartam Jagat Hitaya, right? Even when you're looking for personal enlightenment, it actually comes from enriching the whole world. So that is why it is such one of the most important aspects of Hinduism is non-exploitation, coming from non-violent economy, no violence, not hurting anybody else. And the other important part is equality, right? And this is where I think Hinduism is most misunderstood and most misconstrued by others. Equality in terms of gender equality, also equality of people, right? And gender equality, of course, not necessarily means two genders that we talk about. In Hinduism talks about 11 genders. And equality is not restricted to anything based on caste, creed, color, nothing. Everybody has equal opportunity to succeed based on their abilities. Yeah, I mean, Mukta, if you look at, if I have to give a couple of references from Atharva Veda, right? I'll just quote two among many. Basically, girls should, it says girls should train themselves to become complete scholars and youthful through brahmacharya and then enter marriage. This is on one spectrum. The other spectrum, they says women are supposed to teach husbands on ways of earning wealth. Wow. I mean, the diversity of training that woman is supposed to go through, I mean, she's it's phenomenal. I don't think such a, I mean, if you look at Atharva Veda, I don't know how many thousand years back I have to date it to. Yeah. So this currency of KAILASA, right? It is purely based on women's wealth. That's what Swamiji announced a few days ago. Yeah. That's right. I mean, Swamiji obviously is amazing. He just puts equality, gender equality, equality of people almost at the top of everything else. Sorry. I'll say Muktaji, one thing, it's not only the equal right. I can just show you in many places, it's exhibited that women have given, in fact, a better, share of the economy. Mm-hmm. I can say examples like in Kerala, before just few decades back, there is a culture called Thai Vali Samoham, Thai Vali Chottu Varavukal. Only for a Thai mom, and that's a, maternity side only, the wealth just keep on going. Then second, I can just say, even same thing, in Tamil Nadu, it's called Manjakani Nilam. And every communities in India, you can find they have given an equal right, even they can given better right also, I can say. And women, particularly Rudra Kanyas, there are many incidents. Just before 150 years back, when there are famine, most of the famines have been generated by the Britishers, we all know that. That time there is one Rudra Kanya who took all her wealth and she started some kind of a food charity. It's called Kanji Toti. Okay, she's just opening up a Kanji Toti and start, distributing the food for all. She lost all her wealth in it. So when the woman given a wealth in her hand, she knows exactly how to use, how it can be distributed. So our Hindu economy knows where the wealth has to be given. Actually, they were the maintainers. This all example shows it's not equality. It's more than the equality. That's the point I want to say. That's amazing. Yeah, and Swamiji is just personifying that principle of gender equality today in everything he practices, right? In fact, this is one of the main reasons, people don't know that this is one of the main reasons why Swamiji is being persecuted. He is he's revived the ancient Rudrakanya tradition, right? Just like what Avimuktaya spoke about. He has allowed for women to be priests in temples. He has allowed for women to be sannyasis and revived many different sannyas-based traditions. In fact, when you do, Swamiji says, when you do Vrajahoma, the Vrajahoma does not discriminate between male and female. It is actually same for both.
So it is very clearly intended for both genders or all genders. So, and Swamiji very strongly has avowed that he will follow this in every practice of his, and he's uplifted women, empowered women in everything he does, and which is one of the reasons why the people who persecute him really have come after him, and they've really attacked his progressive agenda. And the only way to attack somebody's progressive agenda is by dehumanizing them, by delegitimizing what they are fighting for, right? It's been very sad that a person who's been fighting for women's rights and women's gender equality has been persecuted in this way. I also want to add one thing. When it comes to caste and discrimination, right? Swamiji is the one person who has treated everybody who comes in front of him exactly the same. He does not discriminate at all. He treats everybody the same. He says, when I look at all of you, I see all of you as enlightened, right? And the Yajñopavita, for example, traditionally it has been seen as a object that discriminates higher caste from lower caste and men from women. And only men were allowed, only Brahmins were allowed to wear it. Swamiji gives Yajñopavita to everybody. Doesn't matter if you're a man or a woman, if you're this color, that caste, this creed, this country, wherever you come from, he initiates you into this highest state of being the ultimate, looking for enlightenment. And so amazing how Swamiji has personified this basic core Hindu economic policy of equality for gender and going against caste. Yeah. Muttaya, see, like when you talk about equality, you also have to understand what the Hindu worldview is. Mm-hmm. Why is it that there is equality? I mean, Hindu worldview is very simple, right? World is big enough for everyone. There is no reason for conflict. Now, when that is the fundamental worldview, how can you have conflict? But what Hinduism does, it recognizes gunas of the individual, right? So each person has different interests, capabilities. It not only recognizes and encourages them, but it also nurtures them. Yeah, that's awesome. Exactly. Actually, yeah. Hindu economy was the richest economy for such a long period of time. Right. Exactly, Akila. Yeah. So this is where I just take it up to the major question. People ask, why Hindu economy failed? Why India is not prospered in economic thing? You know, Hindu growth rate and all, we had a discussion. Now, if you see, this is exactly the British has done. Okay, our economy were based on a community based. All this, you know, the manufacturing things, all this technologies, all this economy was a community based economy. When they could be able to break that economy, it just last 150 to 200 years, you could be able to see the complete dismantling of economic structure. Now, the second question you can ask, this is exactly the economics are facing the problem. So what can be the solutions? The solution is as simple as that. Today, is it community-based economy survive? The answer is yes. Take a recent example from like Tirupur. Tirupur is a community-based Sivagasi. These are the, you can say, a community hub. Few communities have exhibited. Punjab is basically giving 80% of all engineering stuff to India. Okay, 85%. How this could be able to make this as a manufacturing of our economic hub because of the community business. So still community business is an answer. One is I can get an easy loan. I don't need to go and go to any bank or venture capital or something like that for my economical needs. And since it is a community based, the ethical value of a business is much more higher. I have to be in a society. For example, a Punjabi cannot be a defaulter in his business. If there is a defaulter, he has to answer in his temple. He will be questioned by his community. So the moral value, ethical value, contribution of an Vaishya, all have been, grouped when the business is coming on the community basis. Okay, so this is a very, debatable question. Is it, do we have to go for a corporate kind of a mega businesses or capitalism kind of business or community businesses? Still, Hinduism has exhibited, and we have a live example, community business, family business can survive, excel, and it can be an answer to the, bigger corporate things. Yeah, great point. And Swamiji has always said that, see, Hinduism is all about the Varna. Varna is you do what is according to what you're capable of, right? It is not based on birth, but based on what you do according to your capability, according to your guna. In fact, that's what the Gita says. Everybody needs to do what they can based on their guna and karma.
and not based on birth. And Gita very clearly says that. And this is a very important part of Hindu economic philosophy. And this, what it does is it promotes responsibilism, right? You take responsibility for your success and the success of the community. And in fact, there is one verse in Gita where Krishna says that he who sees pleasure and pain everywhere by the same standard as applied to one's own self, he's a true yogi. And that Swamiji is personified that so beautifully. The standard he holds himself to, or he holds others to, is the standard he holds himself to, right? The way he treats himself as a fully enlightened being, that is how he looks at everybody, irrespective of who they are. And if you really understand what Krishna said in this verse, you will understand that there is no caste system based on birth in Hinduism. It is all Varna system based on responsibilism, and you take up what you are best at and you make it happen. Right? And there is one more thing I actually forgot to mention. Swamiji is created this Nithya Lakshmi program in 2010, and this is going back to empowering women. This way back, this was the peak of the persecution when they had arrested him illegally in jail and he had just come out. He started this Nithya Lakshmi program, and this is one thing that really touches me, that even when he is being persecuted, he only thinks of benefit for others, how to do things better for others. And this Nithya Lakshmi program is one of the first ground level grassroots microfinancing program, which actually gave small loans to people. And in fact, I'm telling you, it has 100% return rate. And such an amazing program for empowering women, giving money to women for them to do small businesses, for them to take care of their family. And Swamiji started that in the peak of the persecution. Anyway, moving forward, one of the key things I want to talk about in Hindu economy is how is it different from what we see in the modern day economy, right? One of the key things about Hindu economy is it's neither capitalism is not socialism, right? Both of them are not realistic for the modern day in reality, right? And it's not capitalistic in the sense that it does not allow for all aspects of life to be commercialized by a profit enterprise. For example, education is free in Hindu philosophy, which we'll talk about later. And it's not socialism where everyone is rewarded the same irrespective of what they do. It is clearly a very contribution-based economy, right? And Akilaya, you've studied more about economy, and so I'll invite you to say more about this. Unfortunately, we are at a point where neither capitalism nor socialism are able to address the problems of a world, right? Especially in this digital era. I mean, digital era has disrupted pretty much all the economic models that the world has gotten used to, and they're not able to grow out of it. There is a consensus among economists that the foundation of modern economics, that is, the foundation is this: there is infinite growth of consumption. Mathematically, it makes no sense. Resource-wise, it makes no sense. But somehow all the economic theories are built on that. Hence, we are in a state where we are in a Wall Street economy. What is Wall Street economy? Valuation is valued over value addition. I mean, because of this blind spot, Hinduism doesn't suffer from this blind spot. Hinduism has a very clear view on what should be valued and what should be value added, which is why it is a contribution-based economy. Yes, exactly. Yeah. So this is what Swamiji very nicely said once. Like, blind spot of a leader is a blind spot of a nation. I want to apply the same thing for economy also. Blind spot of an economist or blind spot of the space from where the economics come is a blind spot of the economic framework he creates. So every economy, every economist, every economic frame has the blind spot, maybe knowingly or unknowingly. For example, socialism. Socialism talking about only how we can distribute in a different parameter, but without not talking about how the generation can happen. As Akilaya said, what is to be value added, what is to be value contribution. Marxism, we have already talked about it, just talk about how I can distribute. You have earned, come on, I'll take it and I'll distribute it. They are the brokers who just distribute the money. Then there is something called a village economy came. It was trying to sort some of the problem, which is somewhat close to our Hindu economy. But the problem of a village economy was they don't know how to upgrade to the modernism. It could not able to digest the modernism.
Then the capitalism comes, it talks about only profit. You are a resource, it talks two things. You are a resource, you are generating a profit. If you are generating a profit, you are a resource. That's what in the capitalism in a nutshell. But this all having somewhat or other incompletions. Now the new trend is to tell you, the neo Hindutwas people have started talking about, why not we can take the resources of the country and we put a value to it and start distributing the money to the people. Like what communist was saying, whatever the wealth, it has to go to the, if I have a land, it has to be land for the farmers. Now all the mineral resources, everything what they are claiming is, let distributing that money to the end users, I mean rather the citizens of it. All people are trying to solve this problem with their own incompletion. So the Purnatva of economy happen one and only if we are talking about moksha, if we are having the purpose of the wealth. That's what my take on. That's fantastic. I think so very well said. One thing that you said struck a chord. Swamiji's always said people are never a resource. People are conscious beings. That is why Hindu economy is always based on consciousness. It's consciousness based. Advaita, the conscious strategy of oneness, is the center of Hindu economy, which is why KAILASA, which is the nation created by Swamiji, is about revival of this enlightenment ecosystem, is focused on super consciousness, and its economy is also focused on super consciousness. Like Swamiji says, Hindus not only look at artha, which is just material wealth, but also kama, dharma, and moksha, right? Swamiji says, if you think that this is your only birth, then consumerism becomes the center of your life, right? You have to consume everything before you die, right? Yeah. But Hindu outlook, like Swamiji says, is beyond a single life. It goes beyond this one lifetime. So there is so much more to life, that consciousness and this birth and progressing towards moksha is such an important part of everything we do. It seeps into how we treat people and things also. Like Swamiji says, right, consumerism has destroyed this whole world. Consumerism, it's all about control and exploitation, right? For example, consumerism has destroyed the food industry. They don't serve food, Swamiji says, they only serve food-like products. And those products are created to just make you addictive, like the soda and chips. They are designed to make you addictive. In fact, one thing Swamiji said even recently is that the food industry, the damage they have caused is much, much worse than the pornography industry, right? And all this is like economists only consider people as matter, not as conscious being. And the most important part of economy, Hindu economy, is a non-violent economy, right? An economy where we do not hurt others. And an important part of this is like drug or alcohol will not be part of this economy at all. That's a very important thing Swamiji said. Talk about consumerism, right? You take the example of modern education, which is supposed to be a very elitist, non-consumeristic kind of thing. Now, because of the consumeristic thought current in modern education, there is an incentive created, to create patents and royalties. So a university is now the largest holder of patents and royalties, and this has created a conflict of interest for their Brahmana Dharma. What is a Brahmana Dharma? Is teaching or educating people to help them change the society, right? Today, if you look at the state of the world, there is no society where all three things are possible. You getting a reasonable education without taking on debt and still get a good job. Yeah, exactly. Yeah, exactly. So in any economic model, what happened, this Brahmana Dharma or Brahmanatva, what we are talking about, it should be a changing agent. It should be a basic building block, and it should not be a business model. Right. That's the key of it. Knowledge of an individual, for example, Rishi, let us take Rishi, who has found out Vimana Shastra. If you would have been patented it and you would have been marketed it. And that's a stupid economic frame we can think of. So knowledge of an individual is a property for the society. Society owns it. If I become, Gurukula is supporting me for my knowledge, my Guru is supporting for my expansion of knowledge. So this is society owns. So it's because of that Vadavarna, this all findings are happening.
So I have to give it back to the society, and it has to be distributed back to society, maybe at a no cost, or if there is any incidental cost, that it has to be distributed at an affordable cost. So wealth creation should not happen on a knowledge or wisdom question. Now one issue I have today, if you go there and, for example, this whole thing, if you are going there and talking to a hardcore capitalist, even he will have a valuation for your consciousness theory, Mukta. If you go there and tell him, he will start doing some kind of a valuation for the consciousness also. So that's really a bad model. Yeah, beautiful. I think what he said is right. That is why Swamiji says in KAILASA, education is going to be free. Knowledge is free, right? And in fact, even at a higher level, what Swamiji says is anything that increases in value by being shared should be freely available to all. Education is a great example. Other thing is like open source software is a great example of this model. And obviously, we've seen the success of open source software, how it has worked very well. And that way, the growth of the individual and the growth of the society are both fully aligned. This is an extremely important part. I cannot overemphasize how important this is in the Hindu economic model, that education is free. The other important aspect of any economic model is actually health, right? And what Swamiji says is anything required for day-to-day living and lifestyle should be created in a self-sufficient way. This is one of the core economic principles, Hindu economic principles, and it will be in KAILASA also. For example, healthcare, right? Healthcare, clothing, food, these are great examples. Self-sufficient economies do not outsource their basic needs. In the modern consumer-based economy, what happens is outsourcing things like food, like we said before, has led to creation of food-like products, and it's created this dependency of the society on food-like products, leading to very poor health. And it's amazing how doctors are actually paid money to cure sick people, whereas in ancient Hindu economy, doctors were paid money to keep people healthy. It's a completely different way of looking at what doctors are paid, right? The incentive is to keep people healthy. So there is a focus on holistic health, which is a very important part of economy, preventative care, consciousness-based treatment. Like, don't treat people like they are biomechanical systems. Treat them like they are conscious beings, right? So doctors were rewarded to keep people healthy, not to cure sick people, which is why today, like Chris Rock in one of his things, one of his stand-up comedies, he says, the money is not in the cure, but in the comeback. So instead of curing a disease, they make you take one pill a day for the rest of your life, right? That is not how health should be. That is not part of a good economic system. Correct. So that is exactly, Muktaji, it's just, we can extend that to the social security also. It's about my health, my family health and all. The biggest pain point all this Western economic country today going through is how we can cost in our budget for the social security. But in India, in Hindu economy or Indian economy, it's just by default. I'm supposed to take care of my mother. It's my moral responsibility. Even as a joint family, I'm supposed to take care of my community. I'm supposed to take care of my village. Or, it's a total responsibility. So the cost of maintenance is incorporated already in my economy. So this is the biggest relief. I think now all Western economists started, seeing that, and they understand what is the importance of it. Right. Great point. And that is why I think I want to slightly talk about how the currency system has exploited people, right? The fiat currency is just a currency that is declared, the value is declared without any backing, right? And because fiat currency is trickles down from people who have all the way down to people who don't have. It's a very exploitative currency system. And really, I wanted to say there is a lot to say about this, but I will refrain. Main thing is Swamiji actually wants to create a system where there is no exploitation in both education and healthcare, right? And part of that, he is very interested in creating a digital cryptocurrency-based system where everything is open. In cryptocurrency system, you exactly know how much money is there in the system. Every transaction is verifiable. And so this can create a beautiful world economy or a world economic system which can be beautifully sustainable
and can create a self-sustaining environment. And there is a lot to be said about this, but this is very much in alignment with Paramashiva's economy, right? Where currency only comes into play for projects that require the coordination of people and resources for long-term investments. Otherwise, it doesn't come into play, right? And this currency should be based on contribution, right? You have to trade time and energy to create money and ownership, and responsibility should be distributed throughout the system. So this is a really beautiful thing that Swamiji set up. And one more thing that Swamiji said, anybody who's attended Paramashivoham knows that a big factor in Kailasa's economy is going to be gratitude based. And it's, again, every Hindu economy is gratitude based. When you learn something, when you benefit from something, you actually give back so that you give it in gratitude, right? And in olden days, kings used to be the funders for free education. But nowadays, today, we don't have such kings. So we people who gain benefit from it, when we give back in gratitude, we become those kings of the Hindu economy, right? So Swamiji's elevated all of us into kings. So great. Any closing thoughts, Khilji, Avimuktaji? Yeah. So keeping all existing economic framework, what we are looking at it, and it's very well clear that today the world is seriously looking for an economic solution. You be a corporate icon who is running 1,000 crore company or few $1 billion company, there is a dead end. So everybody is looking for something really breaking out, breakthrough solutions. I think Kailasa would be the one. I expect so. Yeah, I just wanted to re-emphasize on the point earlier, right? Today we are in this, everyone knows, right? Today there is zero value addition, and because it is all based on valuation, your ability to manipulate currency is what is getting a disproportionate access to resources. On the other hand, entire world is built on a digital economy. So where does an ordinary person fit in? Like, what economic model is going to apply in such a world? And unlike in the past, like in today's world, it is much more easy to become contributors. The whole nature of economy has changed, but not the policies of economy. This is the modern dichotomy of the economic thinking in theory and in practice. Because the assumptions are all outdated, they are not able to come up with a breakthrough. And fortunately, we don't have to do anything new. Just go back and look at our Shastras. You will find everything, which is what people are struggling with. Yeah, that's why Swamiji says he is a reviver. He is not inventing anything, he is reviving, right? And in Paramashiva's economy in Kailasa, right, what Swamiji says, the focus is primarily people. People. They are conscious beings. So consciousness, super consciousness, oneness becomes the currency, right? He even said, people who have earned this punya, earned this by serving the society, by serving the divine, they can even trade in that punya for actual money and objects. So it's going to be an amazing society in Kailasa where people can benefit from their conscious evolution, the conscious currency that they earn. So the key principle is that in Paramashiva's economy in Kailasa, the people and Paramashiva, they are co-creators of the money, which translates into value, right? Where our ability to be intelligently active and constantly contributing, that is the true wealth, right? The ability to keep currency current, this is what Swamiji said, the ability to keep currency current and moving, that is what gives value to currency. So bringing the moksha to the framework is also important value additions. The moment you focus on consciousness, realizing that you are consciousness, the moksha part becomes an extremely critical part. Absolutely, you're right. So to wrap up, right? Ancient Hindus, they did take a very serious note of economy, which is why they were the richest country in the world, right? For centuries, for millennia, right? And they knew this is a very legitimate field of human activity, as well as political economy and economics. It's a very important area, right? This Hinduism actually did not come in the way of economic prosperity, but actually contributed to it, which is it's an economic policy which is legitimate, coherent,
logical, positive, favored the creation of wealth as well as the enjoyment of wealth and equitable distribution. Right? This is very important for us to know, and that's why Swamiji wants to create KAILASA, where he wants to establish the legitimacy of Hindu economic policy, show that it actually can work. So when Paramashiva embodies and incarnates on the earth, just like Swamiji has, right, the place he lives, it's called KAILASA, right? And the latest incarnation of Paramashiva, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, where he is going to establish these principles, where he is going to live, that place is the nation of KAILASA. And his goal is to create the superconscious society through liberating economic practices which are outlined in the Agamas. And we are so fortunate to be part of this nation and this principle and this beautiful framework for humanity and humanity's future. So I end this panel discussion by thanking Avimuktaya and Akhilaya. Thank you so much. Let's end with the Purna mantra. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamataya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tatsat. Sarvam Bhagavat Sri Nithyananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Nithyananda. स्वभावचिन्मयानन्दं कृपापूर्णं जगत्पतिं हरिषड्वर्गजेतारं नित्यानन्दगुरुं भजे। गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोदिभिः सीदसादनम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। Welcome you all. My love, respects. Ganapati is a supreme expression of superconsciousness. Today is the Ganesh Chaturthi. Ganapati appeared in the cosmic space. He is the Lord of beginnings. So many things can be said about Ganapati. His very form,
how he is visualized, how people meditate on him, that itself is so powerful. If you understand that very form, you will understand the truth presented in the form of Ganapati to all of us. Ganapati's form is the most worshipped form in Vedic tradition. If you take a survey of most worshipped form or the number of murtis, Ganapati Murti will be largest number. I don't know how many millions of murtis are made just for this Ganesh Chaturthi. Apart from that, there will be no street in India where Ganapati temple is not there. No house where Ganapati's Murti is not there. The Vedic tradition has got 6 major paramparas, sampradayas: Shaiva, Shakta, Gaumara, Ganavatya, Vaishnava and Saura. Worshipping Ganapati, worshipping Subramanya, worshipping Shiva, worshipping Devi, worshipping Surya, worshipping Vishnu. One beauty is all 6 traditions worship Ganapati. In all 6 traditions temple you will see Ganapati. There is no temple, even Vaishnavite temples will have Ganapati. They call it Tumbikkayalvar in Tamil. Even Vaishnavite temples will have Ganapati with the Urtokundra, the Vaishnavite marks, even they will have Ganapati. Non-controversial God. And really loved by people. Always remembered, meditated as a simple, innocent and easily approachable. He was presented to the world as an innocent, simple and easily approachable. Asudosha. Easily you can please him. Even though Shiva is also considered as Asudosha, Ganapati is easily approachable. Lord of beginnings. He holds the Angusha in one hand, Pasa the other hand, and a sweet in the one hand, his own tusk, broken tusk in right hand. If you understand the ayudas which he carries, you will understand the truth explained, expressed through Ganapati. The Angusa he carries is the technique of unclutching. See, even an elephant can be controlled by a small rod. That is nothing but a small steel rod. Even an elephant can be controlled with a small steel rod. A simple unclutching technique can control even your mind, which is elephant. Which can't be controlled otherwise. It can be controlled by a small steel rod. The Angusa means the unclutching technique. Unclutching is such a powerful technique. Even though it looks very small, your mind can be controlled. The other side he carries Pasa. Means all his emotions are under his control. There is no Pasa, emotion, which is beyond him. Everything is under his control. Emotionally balanced. See, the unclutching is the technique to unclutch yourself from all the intellectual problems. When you are emotionally disturbed, unclutching won't work. Try your best. You will be struggling. This Pasha, all the emotions are under his control. Actually, if you know how to unclutch and how to keep your emotions under your control, the life is sweet. That is why he is carrying the sweet in the hand. When both the qualities are there, your life is sweet. The third, another hand, he carries his own tusk. Some of you may be aware of the story of Mahabharata,
Mahabharata is written by Ganapati, dictated by Vyasa. Vyasa was dictating, Ganapati was writing, transcribing the discourses of Vyasa. Actually, Vyasa needed somebody who will exactly assimilate and transcribe whatever he is expressing. So he chose Ganapati. Ganapati is big ears. So he won't miss even one word. And he will be able to transcribe it perfectly. That's why he chose Ganapati. Ganapati was transcribing. Suddenly the pen broke. Because it's the longest epic, longest poem in the planet Earth even now. Even now, nobody has grasped Mahabharata. Mahabharata is just few hundred slokas extra, verses extra than Ramayana. Mahabharata is still the longest poem in the planet Earth. In no other language, they were able to write such a long, lengthiest poem. Even in Sanskrit, nobody has competed. Nobody is able to compete with Mahabharata. He was writing, the pen broke. If we are in that place, he would have told Vyasa, stop, I'll go and get my pen. Or he would have said, let him chant, it's okay, I'll go and come. Whatever I catch, I'll write, that's all. He neither told Vyasa to stop, nor went out to get his pen without stopping Vyasa. He just broke his own tusk and started writing. See, two things, spontaneity and dedication, ready to give up himself, ready to give himself. First thing, spontaneity, deciding immediately. And second thing, dedication. He is ready to give his own tusk. When you have the spontaneity and dedication, whatever you start will be successful. That is why Ganapati is considered as the Lord of Beginnings. When you see, he is constantly reminding you, holding the tusk. The tusk is the symbol of his spontaneity and dedication. Because he is spontaneous, he decided. Because he is ready to dedicate, he broke his own tusk to write. So Ganapati is the symbol. Ganapati is the expression of Angusa, the technique, spiritual technique. Pasa, emotional control. When you use Angusa continuously, Pasa will be under your control. That is the thing. See, the Pasa is the rope with which they tie the elephant. If you constantly use Angusa, means the unclutching technique, you can keep that rope under your control. If you stop controlling the elephant, even if the rope is in your hand, elephant will not be under your control. So controlling, unclutching is a very powerful technique for keeping the emotions under your control. Anybody who carries that Angusa, remember, always be like a Ganapati. Carry that Angusa, be completely emotionally balanced. Then you are Ganapati. If you are carrying the technique of unclutching and completely emotionally balanced, and the life, see, life expresses through the spontaneity and dedication, then your life will be sweet, just like Modaka of the Ganapati, sweet of the Ganapati. Live like a Ganapati. Be like a Ganapati. If you carry these three qualities, technique of unclutching continuously and emotionally balanced, Shama, always, and spontaneity and dedication, which is represented by that tusk, you will see your life will be sweet, like a sweet which he is carrying in his hand, and you will be always dancing. Even if you walk, it will be a dance, just like Ganapati's. The big belly represents the prosperity and joy. Understand,
It's not belly of obesity. Ganapati's belly is not belly of obesity. It is out of joy. The prosperity is expressed with that huge, big body. He shows his innocence and simple life through his huge body, the big belly. For Shiva, his head is considered as a cosmos. That is why the moon on his head. For Ganapati, his belly is considered as a cosmos. The whole Brahmanda is inside. He is the Lord of Mooladhara Chakra, the root center. He represents the pure energy of visualization. Understand, whenever the energy of visualization is disturbed, it becomes imagination. Undisturbed visualization energy is the energy of Mooladhara Chakra. If it is disturbed, it's an imagination. If it is not disturbed, it's a visualization. Undisturbed imagination is visualization. Disturbed visualization is imagination. Ganapati represents undisturbed visualization power. That is why we say Ganapati is the Lord of beginnings. If you begin with Ganapati, no obstacles. No obstacles. Whenever you have a pure visualization, you will not have obstacles. He is the planning commission. Pure form of planning commission. See, the purest planning commission does not need to plan. The very source of intelligence, the clear visualization will appear. No need for any planning. You need to plan only when you don't have a complete clear visualization. Anybody with a clear visualization does not need to plan. Just spontaneously, the plans will be happening around him. Any updation or further development, even if he comes up with a further development or updation, it will beautifully settle with the existing plan which he created. Only a person with a full visualization can create a plan and update it constantly along with his intelligence. See, even great planners, they may plan and execute, but during execution, whatever intelligence, updation, learning, experience, they will not be able to adopt unless they have spontaneity. Spontaneity is needed to match, to put your earlier plans and the present updation in tune. For that you need spontaneity. Ganapati is that energy. Ganapati is the energy who constantly, spontaneously expresses the visualization, and because it is a spontaneous visualization, whatever he expresses always fits with the pre-existing plan which was expressed by him. That's why we say Lord of beginnings, Vigneshwara, remover of obstacles. Is Vahana. Vahana means the quality with which he is expressed. Vahana is mouse. The quality of mouse is constantly being alive. Constantly being alive. That is why he is expressed with the mouse. So the quality of Nandi is silence. And the intense energy but expressed in the form of silence. Each Vahana expresses one energy. Traditionally, Mushiga, the Vahana of Ganapati, expresses intense activeness. Ganapati is expressed the intense activeness. Real planning commission.
meditate on Ganapati, Ganapati's energy, the supreme expression of super consciousness. Do not think he is just a cartoon or caricature or expression of some concept. He is much more. He lived physically, existentially, like all of you, much better than all of you. And apart from that, he is expressing all these great qualities, all the Sarvamangala, Sarvakalyana, Sarvottama gunas, all the auspicious, all the beautiful, all the superior qualities are expressed in the energy of Ganapati. So, take few minutes to remember and meditate on Ganapati. If you wanted to see the form, you can meditate in this very form. Actually, this form is personally designed and the wax model is done by me. Those days when I had time, it was actually the dancing Ganapati, the concept exists, but this form, the description of the cloth flowing and that very free concept. So usually even the dancing Ganesha will not be so freely described. Here I have described such a free way. He is casually holding things which is in his hands. You may feel like when he will drop, you don't know. When he will throw it away, you don't know. So, you can remember even this Ganapati's form. You can say this form is the expression from enlightened consciousness. This dhyana sloka or this meditative form is expressed personally by me. You can meditate on this form. Usually there will be one snake. I put two snakes actually. Idagala and Pingala, two nadis, two energy flows. I added two snakes to mention the Idagala and Pingala. Please, you can imbibe, internalize his form by seeing this form of Ganapati and few minutes meditate on his form on the root chakra, the root of your spinal cord, Mooladhara chakra. Then we will chant his 108 names. Please close your eyes. In a very relaxed way, put your awareness near the Mooladhara chakra, the root of the spinal cord. Do not concentrate violently. Put your awareness in a very relaxed way. Close your eyes.
full of light, filled with intense energy. Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Sadurбhujam Prasannabadanam Dhyaye Sarvavighnobashantaye Vakratunda Mahakayam Koti Surya Samaprabham Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvata. Om Gananam Tvam Ganapatikum Havamahe Kavim Kavinam Upamashrabastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrunmannodibishida Sadhanam Hamsa Hamsaya Vidmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayat. Meditate on Ganapati with Angusa, the technique of unclutching, with the pasa, the emotional balance, with the spontaneity and dedication, is thus and the sweet fruit of the life, the sweet which he carries in the hand, with the joy and ecstasy which he always radiates, and with his innocence. Meditate on him. Surrender yourself to him. Let your whole life begin with his presence, with his blessings, with his meditation. Let your whole life be filled by his presence. Let Ganapati begin all the actions in your life. Let him be the Lord of beginnings. Whether you remember or not, pray to him. Let him always be Lord of all your beginnings. Intensely pray to him. Let him be Lord of all the beginnings in your life. Let him add that spontaneous visualization in your life, in every step. Let the cosmic spontaneity be added in your life by Ananda Ganapati, the blissful form of Ganapati. Now, we will chant 108 names of Ganapati. If you want to sit with closed eyes, meditating on Ganapati, you can continue to meditate and repeat the name following me. If you want to open your eyes and see the Ganapati in front of you, you can see him and repeat the name following me. If you feel with open eyes you will be able to see his form more deeply, you can see.
If you feel with closed eyes, you will be able to see his form more deeply. You can sit with closed eyes. Feeling connected to Ganapati's energy is important. Whether you are with open eyes or closed eyes, it's up to you. With whatever way you feel connected deeply to Ganapati energy, do that. Om Ananda Ganapataye Namaha. Om Ananda Ganapataye Namaha. Om Vinayakaya Namaha. Om Vinayakaya Namaha. Om Gauri Priyaya Namaha. Om Gauri Priyaya Namaha. Om Vignarajaya Namaha. Om Vignarajaya Namaha. Om Ganeshwaraya Namaha. Om Ganeshwaraya Namaha. Om Skandagarajaya Namaha. Om Skandagarajaya Namaha. Om Avyayaya Namaha. Om Avyayaya Namaha. Om Budaya Namaha. Om Budaya Namaha. Om Dakshaya Namaha. Om Dakshaya Namaha. Om Adhyakshaya Namaha. Om Adhyakshaya Namaha. Om Dvijapriyaya Namaha. Om Dvijapriyaya Namaha. Om Agnigarvachitte Namaha. Om Agnigarvachitte Namaha. Om Indrashiriprataya Namaha. Om Indrashiriprataya Namaha. Om Vanipradaya Namaha. Om Vanipradaya Namaha. Om Avyayaya Namaha. Om Avyayaya Namaha. Om Sarvasiddhipradaya Namaha. Om Sarvasiddhipradaya Namaha. Om Sarvanataya Namaha. Om Sarvanataya Namaha. Om Sarvaripriyaya Namaha. Om Sarvaripriyaya Namaha. Om Sarvatmakaya Namaha. Om Sarvatmakaya Namaha. Om Srishtikartre Namaha. Om Srishtikartre Namaha. Om Devaya Namaha. Om Devaya Namaha. Om Anekarchitaya Namaha. Om Anekarchitaya Namaha. We chanted 21 names of Ganapati. Now you can just sit and meditate on Ganapati. Feel connected to Ganapati. I see many of your minds, when you chant the mantra, the connection or feeling connected, Christ is getting disturbed. Just completely feel connected. I'll continue to chant the mantra and listen. Intensely listen and feel connected to the Ganapati's energy. Continue to hold on to this Ganapati in your inner space. Continue to hold the Ganapati's form, Ganapati's meditation, Ganapati Dhyana in your inner space. Om Shivaya Namaha. Om Sudaya Namaha. Om Buddhi Priyaya Namaha. Om Shantaya Namaha. Om Vedavayaya Namaha. Om Gatine Namaha. Om Shakrine Namaha. Om Ikshuvacha Rude Namaha. Om Sridaya Namaha. Om Asa Ajaya Namaha. Om Upalakraya Namaha. Om Sripataye Namaha. Om Studiharshidaya Namaha. Om Kuladrivedre Namaha. Om Jatilaya Namaha. Om Kalikanman Ashanaya Namaha. Om Chandrakudamanaye Namaha. Om Gantaya Namaha. Om Papaharine Namaha. Om Samahitaya Namaha. Om Asritaya Namaha. Om Srikaraya Namaha. Om Saumyaya Namaha. Om Bhaktavanchinda Dayagaya Namaha.
Om Shantaya Namaha. Om Kaivalya Sugadaya Namaha. Om Satchidananda Vigrahaya Namaha. Om Jnanine Namaha. Om Brahmacharine Namaha. Om Gajananaya Namaha. Om Vaimatreyaya Namaha. Om Munistudyaya Namaha. Om Bhakta Vigna Vinashaya Namaha. Om Ekadantaya Namaha. Om Chaturbahave Namaha. Om Chaturaya Namaha. Om Shakti Samudayaya Namaha. Om Lambodharaya Namaha. Om Shudpagarnaya Namaha. Om Haraye Namaha. Om Brahma Vidudamayaya Namaha. Om Kalaya Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Gamine Namaha. Om Soma Suryagni Lochanaya Namaha. Om Pasangusadaraya Namaha. Om Chandaya Namaha. Om Gunaditaya Namaha. Om Niranjanaya Namaha. Om Akanmashaya Namaha. Om Swayamstaya Namaha. Om Siddhipadambujaya Namaha. Om Bijabalastakaya Namaha. Om Varadaya Namaha. Om Saswataya Namaha. Om Kritine Namaha. Om Dijapriyaya Namaha. Om Dayayutaya Namaha. Om Danaya Namaha. Om Brahmaveshrivarchidaya Namaha. Om Brahmattadaityavayadhyaya Namaha. Om Srigandhaya Namaha. Om Vibhudeshwaraya Namaha. Om Ramarchitaya Namaha. Om Vitaye Namaha. Om Nagarajabhya Yopavitaye Namaha. Om Stulakantaya Namaha. Om Swayamgartre Namaha. Om Namagosha Priyaya Namaha. Om Parasmai Namaha. Om Stulagandhaya Namaha. Om Agranye Namaha. Om Dhiraya Namaha. Om Vakishaya Namaha. Om Siddhidayakaya Namaha. Om Durabilvapriyaya Namaha. Om Avyaktamurtaye Namaha. Om Adbudamurtaye Namaha. Om Shailendranataya Namaha. Om Swalavanyasudaraya Namaha. Om Samasta Gajadaraya Namaha. Om Mayine Namaha. Om Mushigavaganaya Namaha. Om Vrushtaya Namaha. Om Dushtaya Namaha. Om Prasannatmane Namaha. Om Sarvasiddhipradayakaya Namaha. Om Hrim Anandaganapataye Namaha. Meditate few more moments. Feel connected to the energy of Ganapati. Let him be in your inner space. Let your whole inner space imbibe the energy of Ganapati. Let the Ganapati's energy and presence be inside your inner space. Ekadantaya vidmahe Vakratundaya dhimahi Tanno Dandi Prachodayat.
Om Shanti Shanti Shanti. Relax. Now we will have Aarti to our Ganapati. We are going to offer 108 items as an Nevedya for Ganapati. We have tallest Ganapati in the USA with us now. Not only tallest, heaviest, around 2 tons, 4,000 pounds, 2 tons weight Ganapati. So we will offer the 108 offerings to him, then do Aarti. We will come back and do the Sandhya Aarti here. After that, please all of you partake the prasad of Ganapati. Ganapati's prasad will heal the stomach. Still I remember in the villages, if somebody is fallen sick, any stomach problem, they will offer the food to Ganapati and make the kids eat. And the kids will be healed. Ganapati's prasad is so powerful, it will heal the stomach. I bless you all. Let your inner space be filled with the presence of Ganapati. Let you all carry that cosmic spontaneity and the pure visualization, the blessing of Ganapati. Let you all live Ganapati's energy in your life. Let you all achieve and radiate Ganapati's energy, the eternal bliss, Nithyananda. Thank you. स्वभावचिन्मयानन्दम् कृपापूर्णं जगत्पतिं हरिषड्वर्गजेतारं नित्यानन्दगुरुं भजे स्वभावचिन्मयानन्दं कृपापूर्णं जगत्पतिं हरिषड्वर्गजेतारं नित्यानन्दगुरुं भजे स्वभावचिन्मयानन्दं कृपापूर्णं जगत्पतिम् I bless you all. Let you all open all your 3 eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरु शरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरु शरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरु शरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरु शरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं
परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं ॐ नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि पराशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன். உலகம் முழுவதிலும் அமர்ந்திருக்கும் அன்பர்கள், பக்தர்கள், சீடர்கள், சர்வஞ பீட எஜமானர்கள், கர்த்தர்கள், சர்வபரித்தியாகிகள், சந்நியாசிகள், குருகுலத்தின் குழந்தைகள், பரமசிவ கணங்கள், திருக்கயிலாயத்தின் மந்திரிகள், தூதுவர்கள், தூதரக அதிகாரிகள், குடிமகன்கள், சீடர்கள், பக்தர்கள், நிர்வாகிகள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன். முதலில் கணேச சதுர்த்தியான இன்று முழுமுதற் பரம்பொருளான பரமசிவ கணபதி பரம்பொருளை, விநாயகப் பரம்பொருளை வணங்கி வழிபட்டு பின் சத்சங்கத்திற்குள் நுழைவோம். Nithyanandam, offering our Dandavat Pranams at the sacred divine lotus feet of Jagadguru Mahasanidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, the Supreme Pontiff of Hinduism. We
all the Kailasians are offering our deep gratitude, devotion and bhakti at the feet of Shri Mahaganapati Ananda Ganesha on this auspicious Ganesha Chaturthi day. Today marks the day when Mahaganapati Ananda Ganesha happened in the whole cosmos, assumed the form to grace each and every one of us. When His Divine Holiness was a small boy, His Divine Holiness manifested the power of feeding Mahaganapati Ganesha. Today, during the Ganesha Chaturthi Utsavam, in the Adi KAILASA Nithyananda Peetham, the Archavatara, the deity of His Divine Holiness Swamiji, is in the Leela Alankara of feeding Ganesha Vinayagarukku Sorutiya Padalam with Mahaganapati Ananda Ganesha seated upon the Swarnagaja Vahanam with Ashtabhuja and Ashta Ayudha in Sarvalankara. We now offer our worship at the feet of Mahaganapati Ananda Ganesha and His Divine Holiness Swamiji. Indru Vinayaga Chaturthi Peruvizha Kailasathin Muzhumudal Kadavulana Mahaganapati Vinayaga Perumanudaya Thiru Avadara Thirudinam. Indru Adi KAILASA Nithyananda Peethathil Jagadguru Mahasannidhanam Swamiji Avargaludaya Archavataramana Thirumeni Vinayagarukku Sorutiya Padalathil Arul Palikkindrar. Jagadguru Mahasannidhanam Swamiji Avargal தம்முடைய குழந்தை பருவத்திலேயே விநாயக பெருமானுக்கு நைவேத்திய சோற்றினை ஊட்டி பரமசிவ சக்தியை வெளிப்படுத்தி அருளினார். இன்று ஆதி கைலாச நித்யானந்த பீட்டத்தில் நம் ஜகத்குரு மகாசன்னிதானம் அவர்களுடைய அர்ச்சாவதாரமானது விநாயகருக்கு சோறூட்டிய படல திரு அவதார திருலீலையில் அருட்காட்சி அளிக்கின்றது. அத்துடன் மகாகணபதி பரம்பொருள் ஸ்வர்ணகஜ வாகனத்தில் 8 கைகள் 8 ஆயுதங்களுடன் கம்பீரமாக சர்வாலங்காரத்தில் திருக்காட்சி தந்தருளுகின்றார். இந்த அருமையான தருணத்தில் கைலாசத்தினுடைய எல்லா சர்வஜ்ஞ பீட்டங்கள், எல்லா திருக்கோவில்கள், உலகம் முழுவதும் இருக்கும் எல்லா மையங்கள், திருக்கோவில்கள் மற்றும் ஆதி கைலாச நித்யானந்த பீட்டத்தில் இருந்து இப்பொழுது பரமசிவ கணபதி விநாயக பரம்பொருளிற்கும் நம் குருநாதர் ஜகத்குரு மகாசன்னிதானம் அவர்களுடைய திருவடியிலும் நம்முடைய பூஜையை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றோம். ஓம் கஜவதனமசிந்த்யம் தீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ரம் த்ரிநேத்ரம் ப்ருஹதுதரமசேஷம் பூதிராஜம் புராணம் அமரவரசுபூஜ்யம் ரக்தவர்ணம் சுரேஷம் பசுபதிசுதமீஷம் விக்னராஜம் நமாமி. ஓம் धूरसि धूर्वधूर्वन्तन्धूर्वतयोऽस्मान् धूर्वति तन्धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामधिगस्थितमं वप्रितमञ्जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममहृतमसि हविर्धानन्दृगंहस्वमास्वान् मित्रस्य त्वाचकुषा प्रेक्षेमाभिर्मा संनिग्धा मास्वाहिगं शिषम्. ॐ गं गणपतये नमः. ओम श्री महागणपतये नमः. आनंद गणेशाय नमः. धूपमाघ्रापयामि. ओम बुद्धिभ्यर्वजातनयदो वर्णनिर्तिं मम पशुभिष्टमह्यमापह जीवनं दिशो दिशा मानो हि जातक
जगते दोषामश्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदग्नागहि श्रिया मा परिपातय। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री आनन्दगणेशाय नमः। एकहारदीपं दर्शयामि। ॐ मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति दुःखवः माध्वीर्नोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्वार्तिकविञ्जः मधुद्यौरस्तुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागमस्तु सूर्यः मा दीर्घावो भवन्तु नः मधु मधु मधु। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री महागणपतये नमः। आनन्दगणेशाय नमः। नानाविधानि नैवेद्यानि निवेदयामि। ॐ सोमो वाये तस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वा सोमेन यजते देवसु वामेतानि हवीरुक्ति भवन्ति एतावन्तो वै देवानागतपाः तयेवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तयेनं पुनस्तुवन्ते राज्याय देवसु राजा भवति। ॐ सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ श्री महागणपतये नमः। आनन्दगणेशाय नमः। ॐ गं गणपतये नमः। सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वोपचार पूजार्थे सर्वापराधक्षमापनार्थे समस्तमङ्गलप्राप्त्यर्थे आनन्दकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि। Nithyanandam. On this auspicious day of Ganesha Chaturthi, today we pray to Jagat Guru Mahasanidhanam, His Divine Holiness Swamiji, the embodiment of all the gods and goddesses, to perform the prana pratishtha, the infusing the life energy into the Murti of Mahaganapati. Every year during the Ganesha Chaturthi day, we have the worship offered to Mahaganapati, whose form is made of clay and mud. The forming of the deity of Ganesha from mud and clay signifies that his form happens from the Panchabhutas, and the divine energy, the bioenergy of Mahaganapati lands onto the Murti of Mahaganapati, and after the worship for 10 days, Mahaganapati, who is the embodiment of the Panchabhutas, goes back to the Panchabhutas and continues to bless us in the formless state. Signifying this truth, every year we offer our worship to Mahaganapati with the form made of clay and mud. Nithyanandam. ஒவ்வொரு வருடமும் விநாயக சதுர்த்தி திருவிழா கொண்டாட்டத்தின் பொழுது நம்முடைய சனாதன ஹிந்து தர்மத்தில் விநாயக பெருமானுடைய திருமேனியை களிமண்ணால் உருவாக்கி அதில் பிராணப்பிரதிஷ்டை செய்து நாம் வழிபடுகின்றோம். இதனுடைய தத்துவம் என்னவென்றால், இந்த பிரபஞ்ச பெருவெளியின் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய விநாயக பெருமானே பஞ்சபூதங்களின் வடிவமாக அருள் பாலிக்கின்றார். அந்த பஞ்சபூதங்களில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட திருமேனியில் எழுந்தருளி 10 நாட்கள் தொடர்ந்து நம்முடைய பூஜைகளையும் வழிபாடு முறைகளையும் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு பின்னர் அதே பஞ்சபூதங்களுடன் தன்னுடைய திருமேனியை கரைத்து
எப்பொழுதும் என்றென்றும் நிரந்தரமாக நம்முடனேயே இரண்டரக் கலர்க்கின்றார். இந்த அருமையான தத்துவத்தை விளக்கும் விதமாக ஒவ்வொரு வருடமும் நாம் விநாயக பெருமானிற்கு களிமண்ணாலான திருமேனியை உருவாக்கி வழிபடுகின்றோம். இப்பொழுது ஆதி கைலாச நித்யானந்த பீட்டத்தில் மகாகணபதி பரம்பொருள் திருமேனி தாங்கி எழுந்தருளியிருக்கின்றார். அவருக்கு நம்முடைய பூஜைகளை சமர்ப்பிக்கின்றோம். ஓம் காம் கணபத்யாசனாய நமஹ. ஓம் காம் கணபதி மூர்த்தயே நமஹ. ஓம் காம் கணபதயே நமஹ. கஜானனம் சந்திரசமானவர்ணம் ஸ்வதந்தபாஷாங்குஷலड्डुकानि हस्तैर्दधानं कमलासनस्थं विघ्नेश्वरं नौमि सदा प्रसन्नम्. ॐ गं गणपतये नमः. ध्यायामि आवाहयामि. ॐ असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो देहि भोगम्. ज्योक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्तं तमनुमते मृळयान स्वस्ति. आवाहितो भव, स्थापितो भव, सन्निहितो भव, सन्निरुद्धो भव, अवकुण्ठितो भव, सुप्रीतो भव, सुप्रसन्नो भव, सुमुखो भव, वरदो भव, प्रसीद प्रसीद स्वामिन् सर्वजगन्नाथ. यावद्विसर्जनान्तं तावत्त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. आत्वा वहन्तु हरयत्सचेतसश्वेतैरश्वैः सह केतुमद्भिः वाताजितैः फलवद्भिर्मनोजवैर्महव्याभ्यो. ॐ मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति हिन्धवः. माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगम्रजः. मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः. माध्वीर्गावो भवतु नः मधु मधु मधु. ॐ गं गणपतये नमः. ॐ गं गणपतये नमः. ॐ आनन्दगणेशाय नमः. ॐ गं गणपतये नमः. प्राणप्रतिष्ठानन्तरं नैवेद्यं निवेदयामि. ॐ दशाङ्गं गुग्गुलोपेतं सुगन्धं च सुमनोहरम्. आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. ॐ गं गणपतये नमः. धूपमाघ्रापयामि. ॐ साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं बन्धिना योजितं मया. गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम्. ॐ गं गणपतये नमः. एकहारतीदीपं सन्दर्शयामि. ॐ सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्. तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्. ॐ गं गणपतये नमः. ॐ श्री महागणपतये नमः. सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः. सर्वोपचारपूजार्थे आनन्दकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि. रक्षां धारयामि. Nithyananda. On this auspicious day of Ganesha Chaturthi, we have offered the Mahaganapati Homa with the Moola Mantra and the Mala Mantra, and we have offered the Ganapati Atharvashirsha Homa offering with 1000 Modakas and Durva, Durvankura and Laja. We have come to the grand finale of the Homa.
We now pray to Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Swamiji, to bless the Purnahuti and the Purnahuti rituals. இந்த அருமையான விநாயக சதுர்த்தி திருவிழாவின் பொழுது இன்று ஆதி கைலாச நித்யானந்த பீட்டத்தில் கணபதி பரம்பொருளின் திருவடியில் கணபத்யதர்வ சீர்ஷ ஹோமம் மற்றும் மகாகணபதி மூலமந்திர மாலாமந்திர ஹோமங்களும் செய்து சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த மகாயாகத்தினுடைய பூர்ணாகுதியை நாம் வந்தடைந்துள்ளோம். இப்பொழுது நம்முடைய ஜகத்குரு மகாசன்னிதானம் சுவாமிஜி அவர்களுடைய திருவடியில் நம்முடைய சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்களை சமர்ப்பித்து இந்த பூர்ணாகுதியை அருளிச் செய்யுமாறு பிரார்த்திக்கின்றோம். ஓம் சஹஸ்ரசீர்ஷா புருஷः சஹஸ்ராட்சः சஹஸ்ரபாணி ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानोतारमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोद्घातात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि रमन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तजायते सर्वं जगदिदं त्वत्ततिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः वायोगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुत्वं रुद्रत्वमिन्द्रत्वमग्निस्त्वं वायुत्वं सूर्यत्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रिद्धम् एतत्तव मनस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चाद्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः पैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निसृज्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं चवरदं हस्तेर्विभ्राणं मोषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैश्चपूजितम् अज्ञानमग्निनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च दृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ गङ्गणपतये नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः स्वाहा
पुष्पमालां समर्पयामि नमः। अद्य कृतस्य महागणपति हवन कर्मणः परिपूर्णता महागणपति परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं पूर्णाहुतियागं करिष्ये। ॐ पूर्णाहुतिम् उत्तमां जुहोते सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अधो इवं वै पूर्णाहुतिः तस्यामेव प्रतिष्ठति। ॐ गं गणपतये वौषट्। ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा। पूर्वे ॐ हां ब्रह्मणे स्वाहा पश्चिमे ॐ हां विष्णवे स्वाहा। ॐ हां रुद्राय स्वाहा ॐ हां अनन्ताय स्वाहा। ॐ वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। सर्वस्याप्ते सर्वस्य जित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। ॐ गं गणपतये नमः। महामङ्गलकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ गं गणपते नमः। श्री महागणपते नमः। आनन्दगणेशाय नमः। सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वोपचारपूजार्थे सर्वापराधक्षमापणार्थे महामङ्गलकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। विद्यादिभ्यगोक्तात्वं गृहाणस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात् धनाधिप। ॐ धूरति धूर्वधूर्वं तन्धूर्वतयोस्मान् धूर्वजितं धूर्भजं भजं धूर्वामत्तं देवानामधिशत्युतमम् दुष्टतमं मण्डितमं देवहूतममहृतमसिरहवृत्तानन्तरं मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे माभिर्मा संवित्ता मा त्वायुगुंसिजम्। ॐ गणपते नमः। महागणपते नमः। आनन्दगणेशाय नमः। धूपमाग्रापयामि। ॐ उत्थीप्य स्वजातवेदो भग्निर्निर्गं मम पशुवृत्तमत्यमावह जीवनं च दिशो दिश मानो हिवं चेर्जातवेदो कामत्वं पुरुषं जगते अभिप्रदक्ष आगहि श्रियामावरिपातय। ॐ गं गणपते नमः। महागणपते नमः। श्री आनन्दगणेशाय नमः। दीपं दर्शयामि। ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा। ॐ श्री महागणपते नमः। आनन्दगणेशाय नमः। नानाविधानि भक्ष्याणि निवेदयामि। वेदनान्तरम् आत्मनं समर्पयामि। ॐ सप्रतसभां मे गोपाय एष सभ्या सभासदः
तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् अहेर्बुद्धिमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविधा विदुः ऋतः सामानि यदुगुंसि ताहि श्रीरमृता सताम्। ओम श्री ओम गणपते नमः महागणपते नमः आनन्दगणेशाय नमः अलङ्कारदीपं दर्शयामि। अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणम् अविराधन्दुहोतन यस्य भान्तिरश्मजो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वा सकृत्तिकाभिरविसंवसानः अग्निर्नो देव सुविते दधातु। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री महागणपतये नमः। आनन्दगणेशाय नमः। नक्षत्रदीपं दर्शयामि। ॐ पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्भवुदैपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः तथो विश्वं व्यक्रामते साधनानसने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः तदातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः। ॐ सर्वस्याप्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री महागणपते नमः। आनन्दगणेशाय नमः। सर्वोपचारपूजार्थे सर्वापराधक्षमापनार्थे समस्तमङ्गलप्राप्त्यर्थे ओम परिपूर्णफलसंसिद्ध्यर्थे महामङ्गलकम् नीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि। नित्यानन्दा हे नित्यानन्दा नित्यानन्दा हे नित्यानन्दा नित्यानन्दा हे नित्यानन्दा नित्यानन्दा हे नित्यानन्दा गौरी कनया गजानना गौरी कनया गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना नित्यानन्दा हे नित्यानन्दा नित्यानन्दा हे नित्यानन्दा गौरी तनया गजानना गौरी तनया हे नित्यानन्दन जय जगद्वन्दन जय जगद्वन्दन हे नित्यानन्दन जय। பரமசிவ பரம்பொருளின் நேரடிச் செய்தி கைலாயத்திலிருந்து இந்த இனிமையான விநாயக சதுர்த்தி நன்னாளில் நீங்கள் எல்லோரும்
எல்லா விதமான ஆனந்தங்களையும் பெற்று எல்லா விதமான நன்மைகளையும் பெற்று பரம்பொருள் விநாயகப் பெருமானின் பேரருளாலே பதினாறும் பெற்று ஆல்போல் தழைத்து அருகுபோல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் சுற்றம் சூழ வாழையடி வாழையென வாழ்ந்திட எம்பெருமான் பரம்பொருள் விநாயகப் பெருமான் அருள் செய்திட பரமசிவ பரம்பொருளின் அருள் நமக்கெல்லாம் கூட்டி வைக்க ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தபடி விநாயக சதுர்த்தியான இன்று காலையிலேயே விநாயகப் பெருமானின் பேரருளால் பரம்பொருள் விநாயகப் பெருமானின் பேரருளால் பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளால் திருக்கயிலாயத்திற்கான ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் கைலாசா வங்கியும் திருக்கயிலாயத்தின் நாணயங்களான பொற்காசு என்று தமிழிலும் ஸ்வர்ணமுத்ரை என்று சம்ஸ்கிருதத்திலும் கைலாஷியன் டாலர் என்று ஆங்கிலத்திலும் வழங்கப்படும் நாணயங்களை அறிமுகம் செய்தோம். கைலாயத்தின் பொருளாதார கொள்கைகள், திருக்கயிலாயத்தின் பொருளாதார செயல்பாடுகள், செயல்முறைகள் பற்றிய நீண்ட ஆய்வறிக்கையும் கொள்கை விளக்கமும் இப்பொழுது தயாராக உள்ளது. இப்பொழுது அவைகளையெல்லாம் வெளியிட்டு காலையில் நான் ஆங்கிலத்தில் பகிர்ந்து கொண்ட கருத்துக்களை இப்பொழுது தமிழிலும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன். முதல்ல நான் சொல்ல விரும்புகிற சிறிய அறிமுகம். இந்து மதம் ஒரு காலத்தில் குமரிக்கண்டம் உட்பட 56 தேசங்களை கொண்டிருந்தது. 56 தேசங்களில் அஃபீஷியல் ஸ்டேட் ரிலிஜியன், அதிகாரப்பூர்வமான மதமாக இந்து மதம் இருந்து வந்தது. இந்து மதத்தினுடைய பல்வேறு சம்பிரதாயங்கள் இருந்து வந்தன. குமரிக்கண்டம், கடலுக்குள் மூழ்கிய குமரிக்கண்டம், தென்னகத்தின் தொடர்ச்சியாக இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா வரை, ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா வரை பரந்திருந்த குமரிக்கண்டத்தில் இருந்து 56 நாடுகள் இந்து மதத்திற்கென இருந்தன. நான் செய்த ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் என்னுடைய உளப்பூர்வமான இன்ட்யூட்டிவ் கன்க்ளூஷன்ஸ், இதை எல்லாத்தையும் வைத்து பார்க்கும் பொழுது குமரிக்கண்டம்தான் இந்து மதத்தின் மூலமாக இருந்துள்ளது. அங்கு தமிழும் சம்ஸ்கிருதமும் மொழிகளாக இருந்துள்ளன. வேதங்களும் ஆகமங்களும் சார்ந்த மிகப்பெரிய மூத்த நாகரீகம், கல்தோன்றி வந்தோன்றா காலத்து முந்தோன்றிய மூத்த குடியான தமிழ்க்குடி நாகரீகம் வாழ்ந்திருக்கின்றது. இறைவனோடும் பிரபஞ்ச சக்திகளோடும் உரையாடவும் உறவாடவும் தமிழன் சம்ஸ்கிருதத்தையும், தங்களுக்குள் உரையாடவும் உறவாடவும் தமிழையும் உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறான். ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். எம்மொழியும் உயர்ந்ததென்றும் தாழ்ந்ததென்றும் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஒவ்வொரு மொழியும் ஒவ்வொரு காரணத்திற்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டன.
மிகுந்த நேர்மையோடு நான் செய்த ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் நான் கண்டறிந்த உண்மைகள் இதுதான். இந்த 56 நாடுகளிலும் புழக்கத்தில் இருந்து வந்த ஹிந்து நாணய முறைகள், ஹிந்து பொருளாதார கொள்கைகள் போன்றவற்றை கடந்த 2 ஆண்டுகளாக 8 சந்நியாசிகள் கொண்ட குழுவின் உதவியோடு நீண்ட ஆராய்ச்சிகள் செய்தோம். அதன் சாரம்தான் இப்போதைய திருக்கைலாயத்தின் பொருளாதார கொள்கையும் நாணயங்களின் வடிவமைப்பும். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த 56 நாடுகளில் இருந்த இந்து மதம் சார்ந்த பொருளாதார கொள்கைகள், நாணயங்கள் இவைகளை வகுத்தும் தொகுத்தும் கைலாயத்தின் பொருளாதார கொள்கைகளையும் நாணயங்களையும் அமைத்துள்ளோம். இன்னொன்னு சொல்ல விரும்புகிறேன். ஐ வாண்டட் டு புட் இட் ஆன் ரெக்கார்ட். இந்த 56 தேசங்கள் இப்போது இந்து நாடாக இருக்கிறது என்று நான் சொல்லவில்லை. அவைகளில் பல இஸ்லாமிய நாடுகளாகவும் செக்யூலர் எனப்படும் மதச்சார்பற்ற நாடுகளாகவும் மாறியிருக்கின்றன. ஏன்னா காந்தஹாரம் என்று சொல்லப்படும் இன்றைய ஆப்கானிஸ்தானம், அன்றைய காந்தஹாரம், இந்த பக்கம் நேபாளம், இன்னொரு புறம் கடாரம் என்று சொல்லப்படும் மலேசிய நாட்டிலே இருக்கின்ற பகுதி, இவைகள் எல்லாம் ஒரு காலத்திலே இந்த 56 இந்து தேசங்களாக இருந்திருக்கின்றன. இப்பொழுது அவைகள் இந்து தேசங்களாக இருக்கின்றன என்று நான் சொல்லவில்லை, மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றேன். அது மட்டுமல்லாது இந்த 56 தேசங்களின் எந்த நாட்டின் மீதும் நிலப்பரப்பு அல்லது எந்தவிதமான உரிமையையும் நாங்கள் கோரவில்லை. கைலாசம் இந்த 56 நாடுகளிலே எந்த நாட்டின் மீதும் எந்தவிதமான உரிமையும், டெரிட்டோரியல் கிளைம்ஸ், எந்தவிதமான உரிமையையும் நாங்கள் கோரவில்லை. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இந்த இடங்களிலெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இருந்து வந்த இந்து மதத்தை, இந்து மதத்தின் பொருளாதார கொள்கைகளை, நாணய அமைப்பு போன்றவைகளை ஏதாவது உலகத்தின் ஒரு மூலையிலாவது, இந்த விதை வங்கின்னு சொல்லுவோம், சீட் பேங்க்னு சொல்லுவோம், அந்த வடிவத்திலாவது உயிரோடு வைத்துவிட வேண்டும் என்கின்ற எங்கள் விருப்பத்தின் மிகச்சிறிய பணி, பரமசிவன் காலடியில் நாங்கள் அர்ப்பணித்திருக்கும் பணிதான் விநாயக பரம்பொருளின் பேரருளோடு, பரமசிவ பரம்பொருளின் ஆசியோடு மலர்ந்திருக்கும் இந்த கைலாயத்தின் ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் கைலாயத்தின் நாணயங்கள். மிக தெளிவாக சில கருத்துக்களை இங்கு பதிவிட விரும்புகின்றேன். இந்த 56 நாடுகளில் எந்த நாட்டின் மீதும் நிலப்பரப்பு சார்ந்தோ அல்லது எந்த உரிமையையும் நாங்கள் கோரவில்லை. அடுத்தது, நான் எந்த நாட்டிற்கும் எந்த மதத்திற்கும் எதிரானவன் அல்ல. இந்து மதத்தை எங்காவது ஒரு மூலையில் உயிரோடு வைத்துவிட வேண்டும், விதை வங்கி அளவிலாவது உயிரோடு வைத்துவிட வேண்டும் என்கின்ற எங்களுடைய சிறு முயற்சிதான் இந்த கைலாசம். மூன்றாவது, நான் எந்த விதத்திலும் இந்தியாவிற்கு எதிரி அல்ல. இந்தியாவிற்கும் இந்து மதத்திற்கும் என் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து உழைக்க வேண்டும் என்றுதான் என் வாழ்க்கையை துவங்கினேன். 16 வயதில் என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு யோக பட்டாபிஷேகம் செய்து ஆச்சாரிய பீடத்தில் அமர வைத்து என் பொது வாழ்க்கையை துவங்கி வைத்தார்கள். அன்றிலிருந்து இந்தியாவிற்கும் இந்து மதத்திற்கும் என் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து சேவைகள் செய்ய துவங்கினேன். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்து விரோத, இந்திய விரோத தீவிரவாத கும்பல் இந்தியா என்கின்ற நாட்டினுடைய கட்டமைப்புக்குள்ளேயே
ஆழ்ந்து ஊடுருவி இருக்கின்றது. இந்தியாவின் ஊடகத்துறை, இந்தியாவின் நிர்வாகத்துறை, எல்லா துறைகளுக்குள்ளும் இந்து விரோத, இந்திய விரோத தீவிரவாத கும்பல் ஊடுருவி இருக்கின்றது. அந்த கும்பல் என்னுடைய நேர்மையான சேவைகள், சிந்தனைகள் இந்து மதத்திற்கும் இந்தியாவிற்கும் வலுவூட்டுகின்ற செயல்பாடுகளை சகித்துக்கொள்ள இயலாமல் பல முறை தொடர்ந்து என் மீது கொலை முயற்சி தாக்குதல்களும் நடத்தியதனால், கொலை முயற்சி தாக்குதல்கள் மட்டுமல்லாது கேரக்டர் அசாசினேஷன் சொல்லுவோம், கொலையை விட மோசமான மானபங்கம் செய்தல், அதற்கடுத்து லாஃபேர்னு சொல்லுவோம், சட்டத்தை வளைத்து உபயோகப்படுத்தி ஒருவர் வாழ்க்கையை அழித்தல். இந்தியாவிலே எல்லா துறைகளிலும் ஆக்டோபஸ் மாதிரி ஊடுருவி இருக்கின்ற இந்த இந்து விரோத தீவிரவாத கும்பல் இந்தியாவில் இண்டிஜீனியஸான ட்ரெடிஷன்ஸ், இந்தியாவிலேயே பிறந்து வளர்ந்த தாய்மண் மதங்களின் மீது கொண்டிருக்கும் மிக கொடுமையான விரோதத்தினால் இந்து மதத்திற்காக சிந்திக்கின்ற, செயல்படுகின்ற யாரையும் அவர்கள் நிம்மதியாக வாழவிட மாட்டார்கள். என்றாவது ஒரு நாள் தமிழ்நாட்டின் இந்துக்கள் நான் சொல்லுகின்ற இந்த எல்லா வார்த்தைகளின் பொருளையும் புரிந்து கொள்வீர்கள். பசுத்தோல் போர்த்திய புலிகள் இந்து விரோத தீவிரவாத கும்பல் எல்லா துறைகளிலும் ஊடுருவி இருப்பதனால் சட்டத்தையும் வளைத்து ஒருவர் வாழ்க்கையை சின்னாபின்னமாக்க அவர்களால் முடியும். இதைதான் லாஃபேர்னு சொல்றேன். சட்டத்தை போர் நடத்துவதற்காக உபயோகித்தல் மிக மிக கொடூரமான குள்ளநரி தந்திரமான வேலை. இதுபோல் எல்லா விதமான தாக்குதல்களும் என் மீது நடத்தப்பட்டதனால் வேறு வழியே இல்லாமல் வேறு வழி இல்லாமல் இந்திய சமூகத்திலிருந்து என்னை நான் பிரித்து கொண்டேன். இப்பொழுது உயிர் உள்ளவரை இந்து மதத்திற்காக உழைப்பேன். என் காலத்திற்கு பிறகு, நான் உடலை விட்ட பிறகு, என்னை சுற்றியிருக்கும் செல்வங்கள், உடல் உட்பட எல்லாமே இந்தியாவிற்கு சொந்தம் என்று உயிலும் எழுதிவிட்டேன். இங்கு உலகத்திற்கும் உரை செய்து சொல்லி இதை தெளிவுபடுத்தி விடுகின்றேன். ஐ எம் புட்டிங் இட் ஆன் ரெக்கார்ட். எனக்கு அளிக்கப்படும் அன்பளிப்புகள், நன்கொடைகள், என் உடல் உட்பட நான் உருவாக்கி வைக்கின்ற இந்த கைலாச சாம்ராஜ்யம் முழுவதும் என்னுடைய காலத்திற்கு பிறகு இந்தியாவிற்கே சொந்தம். முக்கியமாக 3 நகரங்கள், திருவண்ணாமலையும் மதுரையும் காஞ்சிபுரமும், இந்த 3 நகரங்களில் இயங்கும் குரு பரம்பரைக்கு, இது யார் குரு பரம்பரை, இந்த கிளியர் டெஃபினேஷன்ஸ் மொத்தத்தையும் என்னுடைய வில்ல ரொம்ப தெளிவா டிஃபைன் பண்ணி வச்சுட்டேன். இவை அனைத்தும் என் காலத்திற்கு பிறகு இந்தியாவிற்கே சொந்தம். இந்த 56 தேசங்களிலும் கீழடியில் இருந்து சிந்து சமவெளி நாகரீகம் வரை வேறு வேறு காலகட்டத்திலே புழக்கத்திலே இருந்த இந்து மதம் சார்ந்த வேதங்கள், ஆகமங்களிலே மிக தெளிவாக
விளக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொருளாதார கொள்கைகள், கருத்துகள் பிற்காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வந்த மரபு சார்ந்த அறிவு முறைகள், இவைகளை எல்லாம் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக 8 சந்நியாசிகளின் உதவியோடு ஆராய்ந்து வகுத்து தொகுத்தோம். பல்வேறு காலகட்டங்களில் இந்த 56 தேசங்களிலும் புழக்கத்தில் இருந்த 800க்கும் மேற்பட்ட நாணய மாதிரிகளை, போட்டோஸ், எல்லா போட்டோஸும் இன்டர்நெட்ல இருந்தும் மற்றும் பல புத்தகங்களிலிருந்தும் மாதிரி புகைப்படங்களை கலெக்ட் பண்ணோம். இவைகளை எல்லாம் வைத்து கைலாயத்தின் நாணய அமைப்பை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். I am fundamentally a reviver, not reformer. இருப்பதை, வேதங்களிலும் ஆகமங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் கருத்துக்கள், சத்தியங்கள் மரபாக இருந்தவை. சின்ன வயசுல என்னுடைய பாட்டனார் சொல்வார், மரபு சைவம்னு சொல்லுவார்கள். வேதங்களிலும் ஆகமங்களிலும் புராணங்களிலும் இதிகாசங்களிலும் இருப்பவற்றை திருமுறைகளிலும் சித்தாந்த சாத்திரங்களிலும் மரபாக கடைபிடிக்கப்படும் வாழ்க்கை முறைகளிலும் இது எல்லாத்தோட மொத்த தொகுப்பு தான் சைவம்னு சொல்வார். அதுபோல இவைகள் எல்லாவற்றையும் சார்ந்து இந்த நாணயங்களை, இந்து மதத்தின் பொருளாதார கொள்கைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம், வகுத்து தொகுத்து இருக்கின்றோம். உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்ற வார்த்தையை விட சரியான வார்த்தை வகுத்து தொகுத்து இருக்கின்றோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பிகாஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் a reviver. புனரமைப்பு செய்யவே வந்துள்ளேன், புரட்சி செய்ய அல்ல. நான் புரட்சியாளன் அல்ல, புனர் அமைப்பவன், அவ்வளவுதான். அதனால இதற்கு மேலும் உங்களை காத்திருக்க வைக்காமல் கைலாயத்தினுடைய நாணயமான, தமிழில் பொற்காசு என்று சொல்லப்படும், சம்ஸ்கிருதத்தில் ஸ்வர்ணமுத்ரா ஆர் ஸ்வர்ண புஷ்பம் என்று சொல்லப்படும், ஆங்கிலத்தில் கைலாஷியன் டாலர் என்று சொல்லப்படும் நாணயத்தை வெளியிடுகின்றேன். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் கைலாசா சட்டப்படி பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனம். ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டோடு கைலாசம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு இந்த வங்கியை நிறுவியிருக்கின்றோம். அந்த நாட்டில் இந்த வங்கி சட்டப்படி செயல்படும். பல நாடுகளோடு தூதரக ரீதியான உறவுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். எந்தெந்த நாடுகளோடு தூதரக ரீதியான உறவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த நாடுகளில் இந்த நாணயம் செல்லும். அந்த நாடுகளில் இந்த நாணயங்கள் புழக்கத்தில் இருக்கும். இப்போதைக்கு ஒரு பிரதி மாத்திரம் விநாயக சதுர்த்தி அன்று சடங்கு ரீதியாக பரம்பொருள் விநாயகப் பெருமானுக்கு அர்ப்பணித்து, பரமசிவ பரம்பொருளுக்கு அர்ப்பணித்து உங்கள் எல்லோருக்கும் அறிமுகப்படுத்துவதற்காக எடுத்து வந்துள்ளோம். அவை புழக்கத்தில் கூடிய விரைவில் வரும். அப்பொழுது உங்கள் எல்லோருக்கும் அறிவிக்கின்றேன். இப்பொழுது அறிமுகம். ஒரு பொற்காசு, ஒரு தோலா. ஒரு தோலா என்றால் 11.6638 கிராம் எடையுள்ள தங்கம். இவைகள் ஒவ்வொரு பொற்காசும் ஒரு தோலா தங்கத்தினாலே செய்யப்பட்டவைகள்.
ஒரு தோலா தங்கத்தினாலே வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பொற்காசை இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். केशव माधव नारायण राजीव लोचन आदि सनातन नित्यानन्दम् आनन्दम् आनन्दम् नित्यानन्दमे नित्यानन्दम् आनन्दम् नित्यानन्दमे 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 गोविन्द गोपाल केशव माधव नारायण राजीव लोचन आदि सनातन नित्यानन्दम् आनन्दम् आनन्दम् नित्यानन्दमे नित्यानन्दम् आनन्दम् नित्यानन्दमे. கால் காசை அறிமுகப்படுத்துகின்றேன். கைலாசத்தின் கால் காசு. பாரம்பரியமாக இந்து தேசங்கள் 56லும் ஒரு காலத்தில் புழக்கத்தில் இருந்து வந்த காசுகளின் படங்கள், அதை நாங்கள் எவ்வாறு புனரமைப்பு செய்திருக்கின்றோம் என்கின்ற காசுகள். இது படம், அதாவது இது படம், இது காசு, தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட காசு. இது கால் காசு. எடையை மாத்திரம் நிரந்தரமாக வைத்து அமைப்புகளை, பல்வேறு விதமான இந்து சாம்ராஜ்யங்களில் புழக்கத்தில் இருந்த அமைப்புகளை வைத்து இந்த காசுகளை வடிவமைத்துள்ளோம். இந்த எல்லா காசுகளின் பின்புறத்திலும் மறுபுறத்திலே கைலாசத்தின் ராஜாங்கண முத்திரை இருக்கும். ஒருபுறம் பாரம்பரியமான காசுகளின் அமைப்பும், மறுபுறத்தில் கைலாசத்தின் ராஜாங்கண முத்திரையும் தாங்கியதாக இந்த காசுகள் இருக்கும். கால் பொற்காசு 2.91 கிராம் எடையுடைய தங்கம். அடுத்ததாக அரைக்காசு, அரை பொற்காசு. இந்த அரை பொற்காசு, அரை பொன், அரை பொற்காசு 5.83 கிராம் எடையுள்ளதாக இருக்கும். முக்கால் பொன். காசை அறிமுகப்படுத்துகின்றேன். இது 8.747 கிராம் தங்கம் எடை கொண்டதாக இருக்கும். முக்கால் பொற்காசு. இவைகளெல்லாம் வேறு வேறு காலகட்டத்திலே 56 இந்து தேசங்களிலும் புழக்கத்தில் இருந்த காசுகளின் மாதிரி அமைப்பிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனந்தம் ஆனந்தம் நித்யானந்தமே நித்யானந்தம் ஆனந்தம் நித்யானந்தமே. அடுத்ததாக 2 காசு. 2 காசை அறிமுகப்படுத்துகின்றேன். இவைகள் 23.327 கிராம் எடை கொண்ட தங்கக்காசுகள்.
இவைகள் 2 பொற்காசுகள் என்று வழங்கப்படும். அடுத்ததாக 3 பொற்காசுகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றேன். नित्यानंदमे जीवन ज्योति जलाओ मुझे अपना बना लो. 3 பொற்காசுகள் முகமதியர் காலகட்டம் மற்றும் பிரிட்டிஷ் காலகட்டத்திலும் கூட இந்து மத தெய்வங்கள் வடிவங்கள் பதிப்பிக்கப்பட்டு இந்து மதம் சார்ந்த சில காசுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அந்த காசுகளின் மாதிரிகளிலும் கூட நாங்கள் நாணயங்களை புனரமைத்துள்ளோம். இந்த 3 பொற்காசு 34.99 கிராம் எடை கொண்டதாக இருக்கும். இந்த 3 பொற்காசு. அடுத்ததாக 4 பொற்காசு. 4 பொற்காசை அறிமுகப்படுத்துகின்றேன். இது 4 பொற்காசு 4 கைலாஷியன் டாலர், 4 ஸ்வரண முத்ரா. அடுத்ததாக 5 பொற்காசு. இது 5 பொற்காசு 58.31 கிராம் எடை கொண்டதாக இருக்கும். இந்த 5 பொற்காசு அடுத்ததாக 10 பொற்காசு. 10 பொற்காசு 10 பொற்காசு 116.6380 கிராம் எடை கொண்டதாக இருக்கும். இது 10 பொற்காசின் மாதிரிகள். आनंदमानंदम नित्यानंदमे नित्यानंदमानंदम नित्यानंदमे आनंदमानंदम नित्यानंदमे नित्यानंदमानंदम नित्यानंदमे गोविंद गोपाल केशव माधव नारायण राजीव लोचन आदि सनातन नित्यानंदमानंदमानंदम नित्यानंदमे नित्यानंदमानंदम नित्यानंदमे 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 गोविंद गोपाल केशव माधव नारायण राजीव लोचन. இது அத்துணையையும் பரம்பொருள் கணபதி பெருமானின் திருவடிகளிலும் பரமசிவ பரம்பொருளின் திருவடிகளிலும் சமர்ப்பிக்கின்றோம். இந்து மதத்தை இருந்தது இருந்தவாறே எங்காவது ஒரு மூலையில் விதை வங்கி அளவிலாவது சீட் பேங்க் நிலையிலாவது உலகத்தின் ஏதோ ஒரு மூலையில் உயிரோடு வைத்துவிட வேண்டும் என்கின்ற எங்கள் எண்ணத்தின் எங்கள் ஓயாத உழைப்பின் உயிர் பெற்ற வடிவம்தான் இந்த கைலாசமும் கைலாசா ரிசர்வ் பேங்க்கும். ரொம்ப தெளிவாக நான் திரும்பவும் சொல்ல விரும்புகிறேன், நான் இந்தியாவுக்கு எதிரானவன் அல்ல. இந்தியாவில் எந்தவிதமான நிலப்பரப்பு சார்ந்து அல்லது எந்த விதமான உரிமையையும் நான் கோரவில்லை. எனக்கு இந்தியாவில் இருந்த ஒரே ஒரு உரிமை குடியுரிமை. அந்த உரிமையும் சட்டவிரோதமாக என்னிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டது.
ஐ வாண்ட் டு புட் திஸ் ஆன் ரெக்கார்ட் கிளியர்லி. இதை மிக தெளிவாக உலகத்திற்கு நான் சொல்லிவிட விரும்புகின்றேன். என் மீது 2010 ஒரு பொய்யான எஃப்ஐஆர் பதியப்பட்டது. முதல் தகவல் அறிக்கை அந்த பதியப்பட்ட உடனேயே எந்தவிதமான விசாரணையும் முகாந்திரமும் இல்லாமல் என்னுடைய பாஸ்போர்ட்டை சரண் ரெட்டி என்கின்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி கேன்சல் செய்தார். நாங்கள் உடனடியாக நீதிமன்றத்தை அணுகிய போது நீதிமன்றம் அந்த காவல் அதிகாரியை கடுமையாக கண்டித்தது மட்டுமல்லாமல் எந்தவிதமான வழக்குகள் பதியப்பட்டாலும் அந்த வழக்கு முடியும் வரை, தீர்ப்பு வரும் வரை அந்த நபருக்கு பாஸ்போர்ட் இருக்க வேண்டும், அவர் டிராவல் பண்றதுக்கான சுதந்திரம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, முக்கியமாக நாங்கள் தொடுத்த வழக்கில் எங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பளித்து பாஸ்போர்ட் கேன்சல் பண்ணதை ரிவோக் பண்ணி என்னிடமே பாஸ்போர்ட்டை கொடுத்து இந்த வழக்குகள் முடிகின்ற வரை நான் எந்த நாட்டுக்கு வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் சுதந்திரமாக டிராவல் பண்ணலாங்கிற டிராவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாமல் டிராவல் பண்றதுக்கான உரிமையையும் பாஸ்போர்ட்டையும் இது ரெண்டும் எங்கூட எனக்கு உண்டுன்னு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதே மாதிரி பலமுறை இந்தியாவுக்கு வெளியில் பல்வேறு விதமான ஆன்மீக யாத்திரைகள், கைலாசத்துக்கு 2 தரம் போயிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த பொய் வழக்கு பதியப்பட்ட பிறகு இதெல்லாம் நிகழ்ந்து எனக்கு கோர்ட், இந்தியாவின் நீதிமன்றம் எனக்கு பாஸ்போர்ட்டை திரும்ப கொடுத்து, இவங்க கேன்சல் பண்ணதை கேன்சல் பண்ணி எனக்கு பாஸ்போர்ட்டை திரும்ப கொடுத்து டிராவல் பண்றதுக்கான உரிமை கொடுத்த பிறகு பலமுறை இந்தியாவை விட்டு பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கின்றேன். இது எல்லாம் நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது. திடீர்னு சட்டவிரோதமாக என்னுடைய பாஸ்போர்ட்டை புதுப்பிக்க பாஸ்போர்ட் அதிகாரிகள் மறுத்தார்கள். நாங்க கோர்ட் ஆர்டர் எடுத்துட்டு போய் காட்டினோம். ஆனால் எந்த கோர்ட் ஆர்டரையும் அவர்கள் மதிக்கவும் தயாராக இல்லை. ஏன் கோர்ட் ஆர்டரை மதித்து என் பாஸ்போர்ட்டை புதுப்பிக்கவில்லை என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லவும் அவர்கள் தயாராக இல்லை. ரொம்ப ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்றாங்க, உன்னால முடிஞ்சதை பார்த்துக்கோ. அப்பதான் எனக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சது, நீதிமன்றம், நீதி இதெல்லாம் இந்துக்களுக்கு இல்லை. இந்துக்களுக்கு இல்லைங்கிறது ரொம்ப தெளிவா எனக்கு தெரிஞ்சது. சட்டவிரோதமாக நீதிமன்றம் சொன்ன பிறகும், நீதிமன்றம் தெளிவா ஆர்டர் கொடுத்துருங்க. அந்த ஆர்டரோட காப்பியை லிங்க் போடுறேன், யார் வேணா போய் படிச்சு பார்த்துக்கோங்க. சரண் ரெட்டி என்னுடைய பாஸ்போர்ட்டை கேன்சல் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு போய் அந்த சரண் ரெட்டியோட லெட்டரை பேஸ் பண்ணி பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் கேன்சல் பண்ணாங்க. என்னுடைய பாஸ்போர்ட்டை அது இம்பவுண்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு போய் அந்த இம்பவுண்ட் ஆர்டரை கேன்சல் பண்ணி பாஸ்போர்ட்டை ரிவோக் பண்ணி வாங்கினோம். அதுக்கு பிறகு நான் டிராவல் பண்றதுக்கும் பர்மிஷன் கொடுத்து இந்த வழக்குகள் முடியும் வரை, தீர்ப்பு வரும் வரை என்னிடமே பாஸ்போர்ட் இருக்க வேண்டும், நான் சுதந்திரமாக எந்த நாட்டுக்கு வேணாலும் டிராவல் பண்ணலாம்னு கோர்ட் ஆர்டர் கொடுத்திருந்தும், கோர்ட் ஆர்டர் இருந்தும், அந்த ஆர்டரோட லிங்கை போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க. போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க. இருந்தும் பாஸ்போர்ட்டை புதுப்பிக்காமல் என் குடியுரிமையை பறித்தார்கள். சட்டவிரோதமாக என்னுடைய குடியுரிமை பறிக்கப்பட்டதனால் வேறு வழி இல்லாமல் இந்திய சமூகத்திலிருந்து நான் வித்ட்ரா பண்ணிக்க வேண்டியதா போச்சு. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வாழ்ந்துத்தானே ஆகணும். இந்து மதத்திலே தற்கொலைக்கு அனுமதி இல்லை.
சட்ட ரீதியாக என்னுடைய அடிப்படை உரிமைகளான குடியுரிமை மற்றும் என் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படை உரிமைகளான பாஸ்போர்ட் உட்பட என்னிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டது, சட்டவிரோதமாக பறிக்கப்பட்டது. கோர்ட்டோட ஆர்டர் இருந்தாலும் நான் கோர்ட் ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு போய் 2 தரம் நான் பர்சனலாக பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போனேன், பெங்களூர் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ்க்கு. உன்னால் என்ன முடியுமோ பார்த்துக்கோன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் மீனாட்சி தான். அம்மா மீனாட்சி அப்படின்னு அவள் கொடுத்த அருளும் தீர்வும் தான் இந்த கைலாசம். I wanted to put this on record. என்னிடமிருந்து என்னுடைய அடிப்படை உரிமைகள் சட்டவிரோதமாக கோர்ட் ஆர்டரை தாண்டி பறிக்கப்பட்டன. அதனால்தான் நான் இந்திய சமூகத்திலிருந்து என்னை வித்ட்ரா பண்ணிக்க வேண்டிய நிலைக்கு ஆக்சுவலா துரத்தப்பட்டேன், தள்ளப்பட்டேன். நானா கூட வெளியில வரல, துரத்தப்பட்டேன். வேறு வழி இல்லாமல் நான் இந்த கைலாயத்தை உருவாக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன். இப்போதைக்கு இதைத்தான் பதிவிட விரும்புகின்றேன். அடுத்ததாக விநாயகப் பெருமானின் பேரருளாலும் பரம்பொருள் கணபதியின் பேரருளாலும் பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளாலும் நாங்கள் எடுத்திருக்கும் திருப்பணி ஹிந்து மதத்திற்கான ஒரு பாராளுமன்றத்தை நிறுவுதல், ஹிந்து பார்லிமெண்ட். ஹிந்து மதத்தின் நிர்வாகங்களையும் ஹிந்து மதத்தின் மதம் சார்ந்த நிர்வாகங்கள், நிர்ணயங்கள், கருத்துக்கள் இவைகளை தொகுத்து உலகிற்கான ஒரு நெறிகாட்டுதல், மாடல் கவர்மெண்ட். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, மாதிரி பொருள், மாதிரி பட்ஜெட், மாதிரி சட்டசபைன்னு சொல்ற மாதிரி இந்து மதத்திற்கான ஒரு மாடல் பார்லிமெண்ட்டை உருவாக்குகின்ற வேலையில் இறங்கி இருக்கின்றோம். 6 மாதங்கள், அடுத்த 6 மாதங்கள் தேவைப்படலாம் என்று நினைக்கின்றோம். ஜனவரிக்குள் முடித்துவிட வேண்டும் என்கின்ற குறிக்கோளை வைத்திருக்கின்றோம். ஒருவேளை அடுத்து ஓரிரு மாதங்கள் எடுத்தாலும் சிவராத்திரிக்குள் இதனுடைய முழு வரைவும் மாதிரியும் வெளியிடப்படும். 5 நிலையாக இந்து பாராளுமன்றத்தின் அமைப்பை வகுத்திருக்கின்றோம். வேதங்களிலும் ஆகமங்களிலும் பெருமான் சொல்லியிருக்கும் சத்தியங்களை வகுத்து சித் சபை, ராஜசபை, தேவசபை என்று 5 நிலைகளில் முதலில் சித் சபை இந்து மதத்தினுடைய சக்தி வெளிப்பாடு பற்றிய எல்லா அறிவியல், சித் கான்ஷியஸ்னஸ், சித்னா உயிர், கான்ஷியஸ்னஸ், உயிர் சார்ந்த எல்லா அறிவியல், பிரபஞ்சத்தின் உண்மைகள், ஞானம், the spiritual enlightenment science, consciousness based enlightenment science, இவைகள் அனைத்தையும் வகுத்து தொகுத்து முறையாக நிர்வகித்து உலகத்திற்கு பகிர்ந்தளிக்கும் விதத்திலே ஒரு அமைப்பை, சித் சபை,
இந்த அமைப்பின் வழிகாட்டுதலின் கீழ்தான் மற்ற 4 சபைகள் இயங்கும். சித் சபை, உலகத்தினுடைய ஞான அறிவியலின் மூலம் வேதங்களும் ஆகமங்களும். அவைகளை உலக மக்கள் அனைவருக்கும் அளிப்பதற்காக வகுத்து தொகுத்து இவைகளை செயல்படுத்துகின்ற உலகம் முழுவதிலும் இருக்கும் இந்துக்களுடைய பிரதிநிதிகள் இந்த அறிவியலை தானே அனுபவித்து மற்றவர்களுக்கும் அளிக்கின்ற மிகப்பெரிய ஞானிகள், குருமார்கள், அவதார புருஷர்கள், சந்நியாசிகள், பீடாதிபதிகள் இவர்களையெல்லாம் வேண்டி வணங்கி வரவேற்று இதில் யார் யாரெல்லாம் விருப்பம் இருக்கிறார்களோ விருப்பத்தோடு இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் பங்கெடுத்துக் கொள்ளுகின்ற ஜனநாயக அமைப்பு இந்த சித் சபை. ரெஸ்பான்சிபிள் டெமோக்ரசி. யார் யாரெல்லாம் இந்த பிரபஞ்ச இந்து மதத்தினுடைய பிரபஞ்ச அறிவை தானே அனுபவித்து அனுபூதி பூர்வமாய் உணர்ந்து மற்றவர்களுக்கு அளிக்கின்றார்களோ அவர்களை எல்லாம் நாங்கள் இன்வைட் பண்ண போறோம். அவர்களை எல்லோரையும் வெல்கம் பண்ண போறோம். அதிலே விருப்பம் இருந்து இதில் பங்கெடுத்துக் கொள்ளுகின்ற எல்லோரும் ஒன்று கூடிய ஒரு ஜனநாயக அமைப்பாக சித் சபை அமையும். அடுத்தது ராஜசபை. இந்து மதம் சார்ந்த கருத்துக்களை பல நாடுகளிலும் அரசியல் ரீதியாக, சட்ட ரீதியாக செயல்படுத்துவதற்கு பல நாட்டினுடைய இந்து தலைவர்கள் மற்றும் இந்து மதத்தின் மீது அபிமானம் கொண்ட நபர்கள் மற்றும் பல அரசியல் தலைவர்கள், இந்து மதத்தின் மீது விருப்பம் கொண்ட அரசியல் தலைவர்கள் இவர்களோடெல்லாம் செயல்பட்டு இவர்களையெல்லாம் இன்வைட் பண்ணி அவர்களெல்லாம் பாகமாக இருக்கின்ற ரெஸ்பான்சிபிள் டெமோக்ராட்டிக் செட்டப், பொறுப்புடைய ஜனநாயக அமைப்பாக இந்த ராஜசபை திகழும். இந்த ராஜசபை இந்து அரசாட்சி சார்ந்த கருத்துக்களை உலகத்திற்கு அளிக்கும். சித் சபை இந்து அருளாட்சி சார்ந்த கருத்துக்களை உலகத்திற்கு அளிக்கும். மூன்றாவதாக இந்து தேவசபை. தேவசபை இந்து மதம் சார்ந்த மிக உயர்ந்த நிர்வாக கருத்துக்கள். இந்து மதத்திலே இயற்கையோடு சேர்ந்த வாழ்க்கை முறை, தன்னுடைய வாழ்க்கையையும் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையையும் முறையாக நிர்வகித்துக் கொள்ளுகின்ற மிகப்பெரிய அருமையான சஸ்டெய்னபிள் டெவலப்மெண்ட் சார்ந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ், நிர்வாக கருத்துக்கள் வேதங்களிலும் ஆகமங்களிலும் இதிகாசங்களிலும் புராணங்களிலும் பறந்து விரிந்து கிடக்கின்றன. இந்த கருத்துக்களை வகுத்தும் தொகுத்தும் இந்த கருத்துக்களை தாங்களே வாழ்ந்து மற்றவர்களுக்கெல்லாம் பரப்புகின்ற நபர்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்கின்ற ஒரு திங்க் டேங்கா இந்த தேவ சபை அமையும். அடுத்தது கனக சபை. கனக சபை ஹிந்து ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட். இந்து மதத்திலே ரிசோர்ஸ் என்பது வெறும் பணம் சார்ந்தது அல்ல. வாழுகின்ற வாழ்க்கை முறை, பணம் மற்றும் நம்முடைய தானியங்கள், பல்வேறு விதமான வாழ்க்கைக்கு தேவையான ரிசோர்சஸ், ஃபியூவல், எலக்ட்ரிசிட்டி,
ஈவன் மனித வளம் மேம்படுத்துதல், இவைகள் எல்லா வளம் சார்ந்த அறிவை ஒன்றாக்கி வகுத்து தொகுத்து இது சார்ந்த மக்கள், நபர்கள், முக்கிய பிரமுகர்கள் அவைகளை ஒருங்கிணைத்து இந்த அறிவை ஓரிடத்தில் தெளிவாக்கி உலகத்தோடெல்லாம் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான இடம், அதற்கான திட்டமும் அதற்கான அமைப்பு முறையும் தான் கனக சபை. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த ஒவ்வொரு நிலையிலும் அதற்கான சிறப்பு நபர்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் அந்த நபர்களே மெம்பர்களாக இருக்கின்ற விதத்திலே இந்த கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் வகுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். இறுதியாக, லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், நித்யானந்த சபை. இந்த சபை மகா கைலாசத்தின் நிர்வாகத்தை முறைப்படுத்தி உலகம் அனைத்திற்கும் ஆனந்தமான வாழ்க்கை முறை சார்ந்த அறிவியலை கொண்டு சென்று சேர்க்கின்ற, தானும் அனுபவித்து மற்றவர்களையும் அனுபவிக்க வைக்கின்ற நபர்கள் பங்கெடுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் டெமோக்ராட்டிக் சபையாக இருக்கும். இந்த பஞ்ச சபைகள் 5 சபைகளும் ஒன்றாக சேர்ந்ததைத்தான் இந்து பாராளுமன்றம் என்று குறிப்பிடுகின்றேன். அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் இந்த இந்து பாராளுமன்றம் ஒவ்வொரு சபையிலும் 1008 பேர் மெம்பர்களாக, உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். ஒவ்வொரு சபையும் ஒரு ஆண்டுக்கு எத்தனை முறை கூட வேண்டும், எத்தனை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சபையின் உறுப்பினர்கள் புதுப்பிக்கப்படுவார்கள், புதுப்பிக்கப்படுகின்ற முறை என்ன, இவைகள் எல்லாவற்றையும் வகுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். 6 மாதங்களுக்குள் உறுப்பினர்கள் பெயர் உட்பட இந்த மொத்த வகுப்பையும், மொத்த வகுத்து தொகுக்கப்பட்ட கருத்துக்களையும் உங்கள் முன்பாக வைக்கின்றேன். பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளால், பரம்பொருள் விநாயகன் பேரருளால், பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளால் இந்த திட்டத்திலும் வெற்றியடைந்தே தீருவோம். உங்கள் எல்லோருடைய அன்பையும் ஆசிகளையும் வேண்டுகின்றேன். இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் அல்லது இதை பற்றி கேள்விப்படுபவர்கள் இந்து மதத்தினுடைய பொருளாதார கொள்கை சார்ந்தோ அல்லது இந்த இந்து பாராளுமன்றம் சார்ந்தோ உங்களுடைய சஜஷன்ஸ், அறிவுரைகள் எல்லாவற்றையும் வரவேற்கின்றோம். மிகுந்த பணிவோடு வரவேற்கின்றோம். நீங்க கொடுக்கிற கருத்துக்கள், சஜஷன்ஸ், அட்வைசஸ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் உங்களுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு நன்றி கூறி எங்களுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் மற்றும் தர்மசாஸ்திரம் வகுத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த தர்மசாஸ்திரத்தின் பாகமாக அதை மாற்றிக்கொள்ளுகின்றோம். தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற சிறப்பான அறிவுரைகளுக்கும் சிறப்பான பங்களிப்புக்கும் கைலாச ரத்னா விருதும் அளிக்கப்படும்.
கைலாச ரத்னா விருது 100 பொற்காசுகள், கைலாசத்தின் 100 பொற்காசுகள் சேர்ந்ததாக இருக்கும் கைலாச ரத்னா விருதும் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும். நீங்கள் contact@kailasa.org என்கின்ற இமெயிலுக்கு உங்களுடைய சஜஷன்ஸ், உங்களுடைய அறிவுரைகள், ஆலோசனைகள், பங்களிப்புகளை அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன். இ பாஸ்போர்ட் அண்ட் இ சிட்டிசன்ஷிப், கைலாசம் இ பாஸ்போர்ட் மற்றும் இ சிட்டிசன்ஷிப்பை இலவசமாக அனைவருக்கும் வழங்குகின்றோம். யார் இலவச இ பாஸ்போர்ட், இ சிட்டிசன்ஷிப் வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். ஃப்ரீ இ பாஸ்போர்ட்டுக்கான லிங்க் உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன். இப்போ இது ஃப்ரீ இ பாஸ்போர்ட். ஃப்ரீ இ பாஸ்போர்ட்டுக்கான அப்ளிகேஷன் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். இந்த கைலாசத்தை உருவாக்கும் முயற்சியில் பரம்பொருள் கணபதியின் பேரருளோடும் பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளோடும் எனக்கு உதவியாக இருக்கும் டைம், ட்ரெஷர், டேலண்ட் அனைத்தையும் பங்களித்து உதவியாக இருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் நன்றியோடு வணங்குகின்றேன். எல்லாரும் கேட்குறாங்க, கைலாசம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லையே. கூடிய சீக்கிரம் சொல்றேன். கூடிய விரைவில் எப்போ உங்களை எல்லாம் நேரில் சந்திப்பதற்கு முடிவெடுக்கின்றேனோ, எப்பொழுது அதுக்கு தேவையான எல்லா சாத்தியத்தையும் நடைமுறைப்படுத்துகின்றேனோ அப்பொழுது நிச்சயமாக அறிவிக்கின்றேன். இதை உங்கள் எல்லாருக்காகவும் தான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றேன். அதனால நிச்சயமாக அறிவிப்பது மட்டுமல்லாமல் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கவும் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது கைலாசம். உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்க நானும் காத்திருக்கின்றேன். என்னுடைய பாஸ்போர்ட் சட்டவிரோதமாக மறுக்கப்பட்டது சார்ந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த லிங்க்ல போட்டிருக்கோம். யார் வேணா போய் படிச்சு பாருங்க. பாஸ்போர்ட் ரிலேட்டட் பர்சிக்யூஷன், எனக்கு பாஸ்போர்ட் மறுக்கப்பட்ட விஷயங்களை, சட்டவிரோதமாக மறுக்கப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த லிங்க்குக்கு போங்க. உங்களுக்கு கைலாசத்தோட ஃப்ரீ இ பாஸ்போர்ட் வேணுன்றவங்க வேற அடுத்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அந்த லிங்க்குக்கு போங்க. எனக்கு பாஸ்போர்ட் மறுக்கப்பட்டாலும் உலகம் அத்துணைக்கும் அதை அளிப்பது என்னுடைய கடமை. மனித இனமே, நீ என்னை நோயாளியாக்க முயற்சித்தாலும் நான் என்றென்றும் உனக்கு ஆரோக்கியத்தை அளித்துக் கொண்டே இருப்பேன். நீ என் குடியுரிமையை சட்டவிரோதமாக பறிக்க முயற்சித்தாலும் நான் உனக்கு குடியுரிமை மட்டுமல்லாது ஆனந்தமாக இப்பூவுலகில் வாழும் அறிவியலையும் சேர்த்து அளித்துக் கொண்டே இருப்பேன். அடுத்ததாக மிக முக்கியமான ஒன்று,
கைலாயத்தின் ராஜாங்கண முத்திரையை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றேன். இது கைலாயத்தின் ராஜமுத்திரை. பரமசிவ பரம்பொருளும் பராசக்தியும் சிம்ஹாசனத்தில் அமர்ந்திருக்க, அவர்களுடைய அடியவனாக அவர்கள் காலடியில் நான் அமர்ந்திருக்கும் இதுதான் கைலாசத்தோட ராஜமுத்திரை. இது கைலாயத்தின் எல்லா அரசாங்க நடவடிக்கைகளிலும் அரசாங்க முத்திரையாக, ராஜமுத்திரையாக உபயோகப்படுத்தப்படும். கைலாயத்தின் அரசாங்க நிர்வாகம் சார்ந்த எல்லோரும் இதை அணிந்திருப்பார்கள், மோதிரமாகவோ அல்லது கழுத்திலோ. அவரவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்ற பொறுப்புகளை சார்ந்து இந்த ராஜமுத்திரை அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும். நித்யானந்தம் ஆனந்தம் நித்யானந்தமே, நித்யானந்தமே நித்யானந்தமே, கோவிந்த கோபால கேசவ மாதவ நாராயண ராஜீவ லோச்சன ஆதி சநாதன, நித்யானந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தம் நித்யானந்தமே, நித்யானந்தம் ஆனந்தம் நித்யானந்தமே. என்னையா அப்போ உண்மையிலேயே ஒரு நாட்டையே கட்டி ராஜாங்கமே நடத்திட்டு இருக்காரா? எப்படி ஒரு தனி மனுஷன் இதை செய்யறாரு? சோசியல் மீடியால இது ஒரு பெரிய டாக். இது இன்னைக்கு நேத்து நான் ஏதோ கண்டுபிடிச்சது இல்லப்பா. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ஒரு வேலை மாத்திரம் கையில் தாங்கி கடல் கடந்து நாடுகளெல்லாம் சென்று சைவத்தை வேளாண்மை செய்த சைவ வேளாளன் நான். கருவழி பரம்பரையால் சைவ வேளாளர் சோழர் வம்சம், குருவழி பரம்பரையால் பாண்டியர்கள் மதுரை ஆதீன வம்சம். என் கருவழி பரம்பரையான சோழருக்கும் குருவழி பரம்பரையான பாண்டியருக்கும் நான் செய்யும் சமர்ப்பணம் இந்த கைலாய தேசம். எங்கிருந்தாலும் வாழ்ந்தே தீருவோம், சைவத்தை வேளாண்மை செய்தே தீருவோம். வெறும் ஒற்றை வேல் தாங்கி, முருகனின் பெயரை நெஞ்சில் தாங்கி, கடல் கடந்து சென்று சைவ வேளாண்மை செய்து போன நாட்டிலெல்லாம் அந்த வேலை நட்டு சைவத்தை வேளாண்மை செய்த குலம் சைவ வேளாளர் குலம். அதனாலதான் உலகம் முழுக்க இருக்கிற கடல் தாண்டிய எல்லா நாட்டினுடைய ஆதி ஆலயங்களையும் பார்த்தால் எந்த விக்கிரகமும் இருக்காது, வேலாக மட்டும்தான் இருக்கும். பத்துமலை முருகனாகட்டும், நல்லூர் கந்தனாகட்டும், கடல் கடந்து சென்ற எங்கள் முன்னோர்கள் தாங்கிச் சென்ற வேல் காக்கும் கனகவேல் தாங்கி கடல் கடந்தும் சைவத்தை வேளாண்மை செய்தவர்கள் நாங்கள். கருவழி பரம்பரையால் சோழனின் பேரருளும், குருவழி பரம்பரையால் பாண்டியனின் பேரருளும், இவர்கள் ஆசியும் இருப்பதனால் கைலாயம் செய்தே தீருவோம். பரம்பொருள் விநாயகனின் பேரருளால், பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளால் உண்மையில் செய்து முடித்து விட்டோம். நேரம் வரும் பொழுது
செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன். அதுவரை இது கிளாசிஃபைடு இன்ஃபர்மேஷன். இப்போதைக்கு இது கிளாசிஃபைடு இன்ஃபர்மேஷன். நேரம் வரும்பொழுது பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன். ஆனால் உண்மையில் பரம்பொருள் விநாயகப் பெருமானின் பேரருளால் திருக்கைலாயம் செய்து முடித்து விட்டோம். என்றாவது ஒரு நாள் என் தமிழ் இந்துக்கள் என் தியாகத்தை புரிந்து கொள்வார்கள். நான் எடுத்த முடிவுகளும் செய்த செயலும் சரி என்று உணர்ந்து கொள்வார்கள். அது போதும் எனக்கு. தூற்றுவார் தூற்றிட, போற்றுவார் போற்றிட, ஏற்றுவார் ஏற்றிட, எதை பற்றியும் கவலையில்லாது எம்பெருமான் சொக்கநாதருக்கு அடிமை செய்து மீனாட்சியின் அருளைப் பெற்று செய்ய வேண்டியதை செய்து கொண்டே இருப்பேன். அடுத்ததாக வக்ரதுண்ட விநாயக மண்டல தியானம் மற்றும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட விநாயகர்களையும் வைத்தால் அவைகளையும் பிராண பிரதிஷ்டை செய்கின்றேன். தியானத்திற்குள் நுழைவோம். Nithyananda, Hey Nithyananda, Nithyananda, Hey Nithyananda, Nithyananda, Hey Nithyananda, Nithyananda, Hey Nithyananda, Gauri Ganaya Gajanana, Gauri Ganaya Gauri
नित्यपुरीश्वर नित्यानन्दा नित्यपुरीश्वर नित्यानन्दा नित्यपुरीश्वर नित्यानन्दा नित्यपुरीश्वर नित्यानन्दा नित्यानन्दा हे नित्यानन्दा नित्यानन्दा हे नित्यानन्दा गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना नित्यानन्दा हे नित्यानन्दा பரம்பொருள் விநாயகனை சிந்தையில் கூட்டி நிமிர்ந்து அமருங்கள். நீங்கள் வழிபடும் கணபதி பெருமானின் திருமேனியை முன்பாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பரம்பொருள் பரமசிவ கணபதியின் பேரருளாலும் பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளாலும் கைலாயத்தின் பொருளாதார கொள்கைகள் மற்றும் விதிமுறைகள் ஆகியவைகளை வகுத்து ரிசர்வ் பேங்க் .kailasa.org என்கின்ற இணையதளத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றேன். எங்களுடைய பொருளாதார கொள்கைகள் இந்து மதத்தினுடைய பொருளாதார கொள்கைகள் நீண்ட நெடிய அளவில் தொகுத்து வகுக்கப்பட்டு இங்கு இருக்கின்றன. நீங்கள் இவைகளை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம். नित्यानन्दं नित्यानन्दमे आनन्दमानन्दं नित्यानन्दमे नित्यानन्दमानन्दं नित्यानन्दमे 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 गोविन्द गोपाल केशव माधव नारायण राजीव लोचन आदि सनातन नित्यानन्दम् आनन्दम् आनन्दं नित्या நிமிர்ந்து அமர்ந்து விநாயகப் பெருமானை நெஞ்சிலே நிறுத்தி கணபதி பரம்பொருளின் திருமேனியை முன்பாக வைத்துக்கொண்டு அமருங்கள். பரம்பொருள் விநாயகப் பெருமானோடு நம் உயிரையும் உணர்வையும் இணைத்து பரம்பொருள் விநாயகப் பெருமான் நமக்குள் மலரச் செய்யும் மந்திரங்களை ஆழ்ந்து கேட்போம். ஓம் ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ கணேச தடக்ஷரமந்திரஸ்ய
Bhargavarushye Namaha, Anushtup Chandase Namaha, Vignesa Devataye Namaha, Vambijaya Namaha, Samsaktaye Namaha, Chaturvita Palapurushartha Siddhyarthe Mantra Dikshayam Viniyogaha Karanyasa Om Mangushtabhyam Namaha, Om Gram Darjanibhyam Namaha, Om Tum Madhyamabhyam Namaha, Om Tam Anamigabhyam Namaha, Om Yam Ganishtigabhyam Namaha, Om Hum Garadalagarabrishtabhyam Namaha, Anganyasaha, Om Vam Hridayaya Namaha, Om Kram Sirase Swaha, Om Tumsikayai Vashat, Om Tam Kavasaya Hum, Om Yam Netratrayaya Vaushat, Om Hum Astraya Fat, Om Bhurbhuvassuvarom Iti Digbandhaha, Varnanyasaha, Om Vam Namaha, Om Gram Namaha, Om Tum Namaha, Om Tam Namaha, Om Yam Namaha, Om Hum Namaha. Dhyanam Udyadineshwara Ruchim Nijahastabatmaihi Pasangusabayavarandatam Gajasyam Raktambaram Sagala Dukkaharanam Ganesam Dhyayet Prasannam Agilabaranabhiramam Om Vakratundaya Hum, Om Vakratundaya Hum, Om Vakratundaya Hum, Om Vakratundaya Hum. क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वां माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात्
चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चाद्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निश्चृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वां माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधारातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ ॐ परमशिवगणपतये नमः।
பரம்பொருள் விநாயகப் பெருமானின் பேரருள் நம்ம எல்லோருக்குள்ளும் மலரட்டும். உலகம் முழுவதிலும் இந்த சத்சங்கத்தில் நேரலையில் அமர்ந்திருக்கும் எல்லா தமிழன்பர்களுக்கும் எனது ஆசியும் அன்பும் நன்றிகளும் உலகம் முழுக்க இருக்கிற தமிழன்பர்கள் கட்செவி மூலமாக ட்விட்டர், தமிழில் கட்செவி, ட்விட்டர் தான் கட்செவின்னு சொல்கிறோம், இருமுனை காணொலி காட்சி ஜூம் வழியாக, முகநூல் ஃபேஸ்புக் வழியாக உங்களுடைய செய்திகள் எல்லாவற்றையும் லைவா அனுப்பிட்டு இருக்கீங்க, பார்த்துட்டு இருக்கேன். மதுரையில் ஹோட்டல் டெம்பிள் சிட்டி ட்ரீம்ஸ் இன்னு 120 அடி மெயின் ரோடு, 120 feet மெயின் ரோடு, இபி காலனி, கே புதூர், மதுரை 625007 என்கின்ற முகவரியோடு டெம்பிள் சிட்டி குமார் என்கின்ற ஒருவர் அன்பர் ஒரு லெட்டர் எழுதி அனுப்பியிருக்கீங்க. இந்த கைலாசால உங்களுடைய டெம்பிள் சிட்டி ஹோட்டல் திறப்பதற்கு அனுமதி வேண்டி காத்திருக்கிறேன்னு சொல்லி உங்களுடைய கடிதத்திற்கு நன்றி. பொது வெளியில் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் தருகிறேன், நிச்சயமாக உங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க சொல்லி கைலாசத்தை நிர்வகிக்கும் என்னுடைய சன்னியாசிகளுக்கு கட்டளையிடுகின்றேன். நானே நேரடியா நிர்வாகத்துல தலையிடுறதில்ல, நான் கான்ஸ்டிடியூஷன் காம்போனண்ட்டை மட்டும்தான் பார்க்கிறேன், கான்ஸ்டிடியூட்டிங் அந்த வேலையை மட்டும்தான் நான் பார்க்கிறேன். நிர்வாகத்தை சன்னியாசிகள் பார்க்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு டெம்பிள் சிட்டி குமார் அவர்களுக்கு நான் கொடுக்கிற உறுதி, இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கிற சன்னியாசிகளுக்கு நான் உத்தரவிடுகின்றேன், உங்களுடைய டெம்பிள் சிட்டி ஹோட்டலுக்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறு உத்தரவிடுகின்றேன். எப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி எல்லாரையும் இன்வைட் பண்றேனோ அப்போ நிச்சயமா உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்றேன். உங்களுடைய கடிதத்தை நான் பார்த்தேன், அதனால தான் நேரலையிலேயே உங்களுக்கு பதிலளிக்கின்றேன். நீண்ட கடிதம், உங்களுடைய கடிதத்திற்கு நன்றி. அதே மாதிரி நியூ சாரதாஸ் ரெடிமேட்ஸ், ஜவுளி ரெடிமேட்ஸ் அவர்கள் பிரகாஷ் கல்யாண் அப்படிங்கிற ஒருத்தர், அவரும் ட்வீட் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்களுடைய ஜவுளி கடையை கைலாசத்துல திறக்கணும்னு. ஒரே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்குங்க, நம்ம அந்த டெம்பிள் சிட்டி குமார் அவர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன், கைலாசாவோட லாலேயே எழுதி வச்சிடுறேன், எல்லா விதமான வியாபாரம், தொழில், ஏற்றுமதி, மற்ற எல்லா இறக்குமதி, எல்லா சம்பந்தப்பட்ட கைலாசத்தின் போக்குவரத்துகளிலும் திருவண்ணாமலை, மதுரை, காஞ்சிபுரம் 3 ஊர் மக்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறு சட்டத்திலேயே வகுத்து வைத்து விடுகின்றேன். ஏன்னா என் உடம்புல ஓடுற ரத்தம், உயிர்ல இருக்கிற தைரியம், இது எல்லாமே இந்த 3 ஊர் மக்கள் எனக்கு போட்ட பிச்சை. இந்த 3 ஊர்ல இருக்கிற குரு பரம்பரை எனக்கு கொடுத்தது. எங்கிட்ட இருக்கிற எல்லா நல்ல விஷயமும் இந்த 3 ஊர் மக்கள் எனக்கு கொடுத்தது. அதனால நான் என்றென்றும் இந்த 3 ஊர் மக்களுக்கும் நன்றி கடன் பட்டிருப்பேன். அந்த ஊருடைய குரு பரம்பரைக்கு நன்றி கடன் பட்டிருப்பேன். இந்த 3 ஊர்களில் இருந்த குருமார்கள் தான் என் உடலுக்கும் உயிருக்கும் உரம் போட்டு வளர்த்தார்கள். இன்னைக்கு நான் பழுத்து மரமாக இருக்கின்றேன். இந்த மரம் பழுக்கிறது என்றால் இந்த கனிக்கு விதை போட்ட இந்த 3 ஊரும் தான் முதல் உரிமை உடையவர்கள்.
சத்தியமா சொத்துக்காகலாம் மதுராதீனத்துக்கு வரலைங்கய்யா. எங்க அம்மா மீனாட்சி மேல இருக்கிற பக்திக்காக தான் வந்தேங்கய்யா. அவ நடந்த பூமி, அவ வாழ்ந்த பூமி, அவ இருந்த பூமி, இன்னமும் உயிரோட வாழற பூமி. அவ சுவாசம் பண்ணி வெளியில விடுற காத்து, அந்த காத்த சுவாசிச்சுட்டு வாழ்ந்து செத்து போயிடலான்னு தாங்க என் மதுரைக்கு வந்தேன். மதுராதீனமா இல்லைன்னா எனக்கு சொத்துக்காகலாம் வரணும்னு அவசியம் இல்லைங்கய்யா. மொத்த மதுரை ஆதீனத்தோட மாச வருமானமே 4.5 லட்சம் தாங்கய்யா. வெறும் 4.5 லட்சம் தாங்கய்யா மொத்த மதுரை ஆதீனத்தோட மாச வருமானம். சொத்துக்காகலாம் வரலைங்கய்யா. அங்க ஆக்சுவலா இருக்கிற சொத்தெல்லாம் எல்லாரும் புடிச்சிட்டு இருக்காங்கய்யா. மீனாட்சி சுவாசம் பண்ணி வெளியில விடுற அந்த மூச்சு காத்துல, அவ வெளியில விடுற அந்த காத்த நாம சுவாசம் பண்ணி வாழ்ந்து செத்து போயிடலாம், அங்கேயே இருந்துன்னு தாங்க அங்க வந்தேன். என்ன அங்க வாழ விடல, அதை பத்தி கவலை இல்லை. சரி பரவாயில்ல, என்ன பண்றது? கவலை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது, வாழ முடியாது. சரி, பொறுத்துக்க வேண்டியதுதான். இட்ஸ் நாட் ஓகே, பட் வாட் டு டு? என்ன ஒருத்தர் கேட்டாங்க, ஏன் சாமி திருவண்ணாமலைக்கும் மதுரைக்கும் சொத்தெல்லாம் எழுதி வச்சிங்கன்னு. அப்பா, அந்த ஊர் மக்கள் அவ்வளவு நல்லவர்களப்பா. நான் செத்த பிறகுதான் சொத்து அவங்களுக்கு வரும்னு தெரிஞ்சா கூட ஒருத்தங்க நான் சீக்கிரமா சாகணும் சொத்து வரணும்னு நினைக்க மாட்டாங்கப்பா. என்னைக்கும் அவர் நல்லா இருக்கணும், எவ்வளவு நாள் முடியுமோ அவ்வளவு நாள் அவர் நல்லா வாழணும் தான்ப்பா நினைப்பாங்க. அதுக்காகத்தான் என் ஊருக்கு எழுதி வச்சேன். செத்த பிறகுதான் சொத்து வரும்னு தெரிஞ்சாலும் ஒரு திருவண்ணாமலைக்காரனும் நித்யானந்தர் சாகணும்னு நினைக்க மாட்டாங்கய்யா. நல்லா வாழணும், செத்தாதான் சொத்து வரும்னு தெரிஞ்சா கூட நல்லா வாழணும் தான் நினைப்பாங்கய்யா. எங்கூர் மக்கள்ங்கய்யா. அதனால் இன்னைக்கும் சொல்றேன், திருவண்ணாமலையில எப்படி இருந்தோம். திருவண்ணாமலையில காலையில் எந்திரிச்ச உடனே கண்ணை திறக்காம பாயிலிருந்து எந்திரிச்சு வாசல்ல பால்கனியில வந்து நின்று, எங்க இந்த மலை தெரியுமா அங்க வந்து தான் கண்ணை திறப்பேன். அதே மாதிரி ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பால்கனியில நின்று கண்ணை மூடிக்கிட்டு அப்படியே போய் இந்த பாயில படுத்துப்பேன். காலையில முதல்ல நான் பார்க்கறதும் அண்ணாமலையா தான் இருக்கும், கடைசியில நான் பார்க்கறதும் அண்ணாமலையா தான் இருக்கும். இன்னைக்கும் அப்படித்தான் வாழறேன். மலையை சுத்தி எனக்கு சொத்து இருக்கு, ஆசிரமங்கள், தியான பீடங்கள் இருக்கு, எல்லாத்துலயும் வெப் கேமரா வச்சிருக்கேன், லைவ் வெப் கேமரா. காலையில எந்திரிக்கும் போது நான் முதல்ல பார்க்கறது அதுவாக தான் இருக்கும். லைவா அண்ணாமலையார பார்ப்பேன், மலையை பார்த்துட்டு தான் கண்ணை திறப்பேன். கடைசியா ராத்திரி கண்ணை மூடும் போதும் நான் கண்ணை மூடுறது அண்ணாமலையை பார்த்துட்டு தான் கண்ணை மூடுவேன். அங்க எப்படி வாழ்ந்தனோ இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் வாழறேன். இப்ப வெப் கேமரா சிக்னலை வச்சு கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க, கைலாசா எங்க இருக்கு. எல்லா போக்குவரத்திலும் ஏற்றுமதி இறக்குமதியிலும் மதுரை, திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம் 3 ஊர் மக்களுக்கே முன்னுரிமைன்னு சட்டத்தில் வகுத்து வைத்து விடுகின்றேன். உங்களுடைய கடிதத்திற்கு நன்றி. அதே மாதிரி சாரதாஸ் ஜவுளிக்கடை அவருக்கும் நன்றி. நிச்சயமாக உங்களோடு வர்த்தக உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ள என் சன்னியாசிகளுக்கு உத்தரவிடுகின்றேன். மீனாட்சி சுவாச காத்திலேயே வாழ்ந்துடலாம்னு நினைச்சு தான் வந்தேன். என்ன பண்றது?
செத்த பிறகும் என் புணத்தை மலையை ஒரு தரமாவது சுத்திட்டு மீனாட்சி கோயிலை சுத்திட்டு கொண்டு போய் தான் சமாதியில் வைக்கணும்னு எழுதி வச்சிருக்கேன், வில் எழுதி வச்சிருக்கேன். நல்லது. அடுத்ததாக இன்றைய விநாயக சதுர்த்தியின் தொடர்ந்த பூஜைகள், சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள் நிகழும். நீங்கள் எல்லோரும் நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து, நித்யானந்தத்தில் மலர்ந்து, நித்யானந்தத்தில் கரைந்து, நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதிக்கின்றேன். நன்றி. ஆனந்தமாக இருங்கள். உலகெங்கும் உயிர்ப்பானவன், புவி தந்து மலை தந்து கடல் தந்து நதி தந்து முகிலாகி மழையானவன், நித்யானந்த வயமானவன், நித்யானந்த வயமானவன். பேச்சாகி முத்தமிழ் வித்தானவன், முளையாகி இலையாகி பிஞ்சாகி காயாகி பிரபஞ்ச கனியானவன், நித்யானந்த வயமானவன், நித்யானந்த வயமானவன். திருவண்ணாமலையூரில் நித்யானந்த கோலம் கொண்டாள்,
Nithyanandam. On this auspicious day of Ganesha Chaturthi, a few devotees are offering the Tulabhara Seva at the Divine Lotus Feet of Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. Tulabharam is a sacred ritual offering of various material offerings, all the way from silver to jaggery or the sugar candy. It is an offering that is made against the weight of a deity or a devotee. On one side, the deity is standing, and on the other side, various materials, donations are kept, offerings are kept against the weight of the deity, and the offering is made by the donors and the devotees against the weight of a deity. The Tulabharam is a sacred ritual that is done in the temples and has one of its original stories in the Dwapara Yuga at the time of Bhagavan Sri Krishna, who plays a beautiful leela to show from which context and what is the best way to offer your devotion to your Guru. Bhagavan Sri Krishna is an avatar of Mahavishnu. He is Parandhama. When he incarnates, he always plays divine leelas to give the best experience to the devotee and bring the best devotion out of the devotees. Always, Maharishi Narada also accompanies Krishna in his leelas to show the best, to help guide and give guidance to the devotees. In this particular story of Kanakatulavaram, Krishna's chief queens, one of them Rukmini Devi and the other Satyabhama. Rukmini is a chaste queen of Krishna, and Satyabhama is a wife of Krishna. In this story, Satyabhama wanted Krishna only for herself and not have Krishna's time be spent with anybody else. Rukmini also required Krishna's time to do the philanthropic work and the duties that a king and queen will have in the city of Dwaraka, where Krishna is the ruler. But Satyabhama wanted Krishna for herself. And she approaches Maharishi Narada for a solution so that Krishna will only spend time with her and only be with her all the time. Narada suggests a vrata, which is a religious observance where a puja is done by a husband and wife, and the adana or a donation or an offering is given off to a maharishi. So in this case, Narada suggests a vrata to be done by both Satyabhama and Krishna, and the donation should be Krishna himself. At this, Satyabhama is conflicted. She says, how can I offer Krishna? That will be the opposite of what I am trying to achieve. So Narada says, okay then, let us do the Tulabhara Seva. On one side, have Krishna, and on the other side, offer gold. And whatever offer Krishna's weight in gold is what Narada gives as a solution. Satyabhama listens to this and boasts and says, in that case, with the amount of wealth I have, I can offer thousands of Krishnas, because Satyabhama comes from a very rich background. So, with this pride and this happiness, she somehow convinces Bhagavan Sri Krishna to come and sit in the Tulabharam after doing the rituals. So Krishna also playfully agrees and comes and sits on this side of the Tulabharam. And on the other side, Satyabhama happily brings plates and plates of gold and offers on the side of the Tulabharam. And as she's offering, she's noticing that no matter how much she's offering, no amount of gold is moving Krishna's side of the Tulabharam. She's emptying her treasury slowly, all of her treasury is emptying of its gold, and yet there is a mountain of gold on this side, but Krishna's side of the Tulabharam refuses to move. And Krishna is sitting there
smiling and laughing at this whole Leela that he is enjoying. Satyabhama becomes desperate because all the treasury has emptied, and she goes to the other wives of Krishna asking, please help, keep some gold and let's get Krishna back, otherwise Narada will take away Krishna from us. So in this desperation, all the other wives also pull out whatever little gold they have and keep it on this side, but that still doesn't do anything. So Narada happily takes the hand of Krishna and takes Krishna and walks off singing that Krishna is now his. Narada. Then Satyabhama, desperate and completely confused about what it is that she is missed in this whole Leela. She goes and approaches Narada and asks, where have I gone wrong? What did I miss? How come no matter how much gold I kept on this side, Krishna's side of the Tulaparam refused to move at all? Narada says that, do you think that Krishna is just another item or another gem for your treasury? He is not as just a body or a physical mass. He is the supreme consciousness itself. He is Parandama, cosmos itself. So that amount of a being is what Krishna is. Do you think your small gold can move him? Parandama only moves for the devotion of the devotee. This understanding Narada gives to Satyabhama. He says very clearly that Bhagavan manifests and moves for the devotion of the devotee. And Narada suggests to Satyabhama, only Rukmini will be able to understand this statement. Go and ask her, she will help you get Krishna back. Satyabhama understands her fault and goes to Rukmini and asks her asks for her forgiveness for wanting Krishna for herself alone. And she asks Rukmini to please do something so they can all have Krishna back with them. Rukmini comes to the stage of the Tulabharam, asks Bhagavan to sit on one side, and on this side still the gold is piled up. Knowing the omniscience that Krishna is, knowing how a single tulasi leaf offered in puja and prayer to bring the grace and blessings of Krishna, a single tulasi leaf is offered in puja, and this Rukmini does every day in her puja. Knowing this truth, she, with that same understanding and devotion and depth, takes a single tulasi leaf and places it on that large pile of gold, and simply Krishna's side of the Tulabharam lifts. This divine Leela Krishna has played in the Dwapar Yuga to show and share with us from which context we should hold our Bhagavan and from which context we should be offer everything, knowing that at the end He is going to fulfill us. Today we are offering various Tulabharams of Rajita Tulabharam, Coconut Tulabharam, the Tulabharam of Jaggery and ghee. Today also we would like to acknowledge Sri Balaji Srinivasan, our Sarvagni Pitakarta, who is the Mahayajaman for all the sevas offered on this auspicious day of Ganesha Chaturthi, including the festivities and sevas of Pratyakshapada Puja, Dakshina, Guru Dakshina, all the offerings of Tulabharam, all the garland offerings to Ganapati, the Ganapati Homa. With this, let us enter into the Tulabhara Seva. Thank you, Nithyanandam.
Nithyanandam, the first Tulabharam today at the feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, is the Rajata Tulabharam offered by Sarvanyapita Yajaman Sona Kamath and family from United States. राजाधिराजाय प्रसिद्धिसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि, रक्षां धारयामि। The next offering of the Tulabharam is the Tandula Tulabharam to the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. The devotees who are offering the Tandula Tulabharam are Sarvanyapita Karta Balaji Srinivasan and family from United States, Anurag Jalani and family from Switzerland, and Yum Yu and family from China.
राजाधिराजाय प्रसक्तिसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वदेवदेवीस्वरूपाय भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः। कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि, रक्षां धारयामि। The next is the Tulabharam offering of the Grita Tulabharam. The devotees who are offering the Grita Tulabharam are Sarvangipita Karta Balaji Srinivasan and family from United States, Sarvangipita Manifestor Sri Chidambarananda and Ma Premiananda from United Arab Emirates, Abhilasha Meyerhofer and family from Austria, and Yu Ching Yu and family from Taiwan. The final Grita Tulabharam is offered by Qian Zhang and family from China, and Ma Parameshwara and family from Taiwan. And Alice Zeng and family from Australia. राजाधिराजाय प्रसिद्धिसाहिने
नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवत्श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि The next offering of Tulabharam is the Adhaki Tulabharam by Sarvangapita Karta Balaji Srinivasan and family from United States. राजाधिराजाय प्रतिसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवत्श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि The next offering of Tulabharam is the Buddha Tulabharam by Sarvangapita Karta Balaji Srinivasan and family from United States.
राजाधिराजाय जगत्प्रभाविने तमो वयं वै सदनाय विद्महे तमे कामान् कामेश्वरो वै सदनो निरातो देवाय वै शवराजा महाराजाय नमः कर्पूरगौरं हरिनामकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भुजगारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवत्श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि என்னப்பனே என்னையனே நித்யானந்த நித்யகாருண்யனே என்னப்பனே என்னையனே நித்யானந்த நித்யகாருண்யனே நித்யா 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 நித்யானந்தனே நித்யா 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 நித்யானந்தனே நித்யானந்த நித்யரூப நித்யகாருண்யனே நித்யானந்த நித்யரூப நித்யகாருண்யனே என்னப்பனே என்னையனே நித்யானந்த நித்யகாருண்யனே நித்யானந்த நித்யகாருண்யனே பன்னீர் கை நித்ய குருநாதனே பன்னீர் கை குருநாதனே பன்னீர் கை நித்ய குருநாதனே பன்னீர் கை குருநாதனே பக்தர்கள் அனுகூலனே பக்தர்கள் அனுகூலனே நித்யா 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 நித்யானந்தனே நித்யா 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 நித்யானந்தனே நித்யானந்த நித்யரூப நித்யகாருண்யனே நித்யானந்த நித்யரூப நித்யகாருண்யனே என்னப்பனே என்னையனே நித்யானந்த நித்யகாருண்யனே என்னப்பனே என்னையனே நித்யானந்த நித்யகாருண்யனே நித்யா 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 நித்யானந்தனே நித்யா 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 நித்யானந்தனே நித்யானந்த நித்யரூப நித்யகாருண்யனே நித்யானந்த நித்யரூப நித்யகாருண்யனே
கை கல் 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 என வருவான் கல் 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 என வருவான் நித்யா 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 நித்யானந்தனி நித்யா 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 நித்யானந்தனி Nithyanandam. On this auspicious day of Ganesha Chaturthi, the day of Avirbhava of Sri Mahaganapati, we now offer our worship at the feet of the embodiment of all the gods and goddesses, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, our most beloved Swamiji, in the form of the Pratyakshapada Puja. Devotees across the globe are offering their deep, heartfelt gratitude and devotion at the feet of His Divine Holiness Swamiji in the form of the Pratyakshapada Puja. Before we begin the Pratyakshapada Puja, we request all the Pada Puja participants to declare the following declarations with integrity and authenticity. If you agree to the following declarations, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that the cosmic energy exists. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that His Divine Holiness Swamiji is the Chinmaya Vigraha, the embodiment and the representation of that very cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that whatever I offer to His Divine Holiness Swamiji during the Pratyakshapada Puja will directly reach the cosmic source of energy directly. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth of Sohamasmi, that even when I worship, I am Him. Yes. Let us now enter into the Pratyakshapada Puja. Now please take some flowers in your hands and keep your hands in the Namaskara Mudra in front of your heart as we enter into the Guru Vandanam. Om Nithyanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Nithyanandeshwara Paramashiva Samarambham Nithyanandeshwari Parashakti Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Lalate Tripundri Nitila Krita Kasturi Tilakaha Puranmala Dharas Puritakaupi Navasanaha Dadhano Dustaram Shirasi Phanirajam Shashikalam Pradipas Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate. Slowly open your eyes and offer the flowers at the feet of His Divine Holiness Swamiji. The next is Achamanam. Now, along with the chanting of each of the following mantras, please pour one uddharani of water in your right palm and drink the water along with the chanting of the mantra internally. Om Atmatattvam Shodhayami Svadha. Om Vidyatattvam Shodhayami Svadha. Om Shivatattvam Shodhayami Svadha. Wash your right hand with little water. Now with the base of your right hand thumb, wipe your upper and lower lips from the right hand side to the left hand side twice along with the chanting of the mantra internally. Om Ham Hridayaya Namaha. Wash your right hand with little water. Now with the tips of your right hand, index finger, middle finger and ring fingers joined together, touch little above your upper lips, then below your lower lips. With the tips of your right hand, index finger and thumb joined together, touch your right nostril, left nostril. With the tips of your right hand, ring finger and thumb joined together, touch your right eye, right ear, left ear. Wash your right hand with little water. Now with the base of your right hand, thumb and the little fingers joined together, touch your navel, your right chest, left chest, and with all the fingers of your right hand joined together, touch the crown of your head, your right shoulder, left shoulder, and your heart center.
Now, please take some flowers in your hands and allow the fists of both your hands to be clenched into your palms, and with the knuckles of the middle fingers of both your hands, tap the sides of your head along with the chanting of the mantra. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. The next is the pranayama. As the Samhita mantras are being chanted, closing the right nostril, inhale slowly through the left nostril. Once you have inhaled fully, close both the nostrils and hold the breath inside as long as possible. Once you can no more hold, exhale through the right nostril alone, very slowly. Om Hum Ishanamurdhaya Namaha, Om Him Tatpurushavaktaraaya Namaha, Om Hum Aghora Hridayaya Namaha, Om Him Vamadevaguhyaya Namaha, Om Hum Sadyojata Namaha, Om Ham Hridayaya Namaha, Om Him Shirase Namaha, Om Hum Shikhaya Namaha, Om Him Kavachaya Namaha, Om Hum Netrebhyo Namaha, Om Hastraya Namaha, Om Hum Ishanamurdhaya Namaha, Om Him Tatpurushavaktaraaya Namaha, Om Hum Aghora Hridayaya Namaha, Om Him Vamadevaguhyaya Namaha, Om Hum Sadyojata Namaha, Om Ham Hridayaya Namaha, Om Him Shirase Namaha, Om Hum Shikhaya Namaha, Om Him Kavachaya Namaha, Om Hum Netrebhyo Namaha, Om Hastraya Namaha, Om Hum Ishanamurdhaya Namaha, Om Him Tatpurushavaktaraaya Namaha, Om Hum Aghora Hridayaya Namaha, Om Him Vamadevaguhyaya Namaha, Om Hum Aghora Hridayaya Namaha, Om Him Vamadevaguhyaya Namaha, Om Hum Sadyojata Namaha, Om Ham Hridayaya Namaha, Om Him Shirase Namaha, Om Hum Shikhaya Namaha, Om Him Kavachaya Namaha, Om Hum Netrebhyo Namaha, Om Hastraya Namaha. Touch your right ear with your right hand once. We will now enter into the Sankalpa, the creation of the conscious resolution to enter into this experience of the Pratyakshapada Puja. Now, please keep the flowers in your left palm and close it with your right hand, and keep both your hands on the right thigh and sitting with your head neck spine in a straight line. Close your eyes. Create the conscious will to enter into this experience of lifetimes, the Pratyakshapada Puja at the sacred divine lotus feet of Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Swamiji. Om Mamopata Samasta Duritakshayadvara Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prityartham Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityarthancha Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitiya Parardhe Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivasvatamanvantare Ashtavimshatitame Nitya Yuge Prathame Pade Jambu Dvipe Bharatavarshe Bharatakhande Meroho Dakshine Parshve Shakabde Asmin Vartamane Vyavaharike Prabhavadinam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye Sharvarinama Samvatsare Dakshinayane Lakshmi Venkateshwara Ritau Simhamase Shukla Pakshe Panchamyam Shubhatithau Vasaraha Vasarasthu Sthiravasara Yuktayam Chitra Nakshatra Shubhayoga Bhavakarana Yevanguna Visheshana Vishishtayam Asyam Shubhatithau Adya Purva Sankalpitanam Samesham Sahakutumbanam Shri Kailasonnatadvadashanta Shyamala Pitharudha Shri Meenakshi Sundareshwara Bhinna Swarupa Parashiva Putra Ratna Kumara Gurumanya Tulyavatara Shri Parvati Stanyapana Labdha Divya Jnana Vishruta Sakala Nigama Gamasara Bhuta Dravida Veda Pravaktre Shrimad Paramashiva Karuna Samadhigata Mukta Maya Chaturashraya Nagiyamana Chhatra Chamara Shri Chinha Kahaladi Samasta Birada Valyalankrita Jnana Vijnana Chakravarti Sarvajana Sangha Sadyo Nirvana Diksha Vyayapa Vargavarsha Vishrana Jimuta Paramata Kalabhakesari Shaiva Siddhanta Sthapanacharya Shri Raja Dhiraja Pandya Maharaja Guru
क्षपणशाक्यादिमहान्धकार निवारण ज्ञानभानुवीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदनपूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञपीठारूढ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्यवाचक स्वामी नाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रजित आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तृ साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेनेत्याद्यनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्य वंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्णपीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगल अवाप्त्यर्थम भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं च श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतार भूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रत्यक्ष पाद पूजां करिष्ये. Please drop the flowers on the floor. Wash your hands with little water. Apaupasprisya. Now please take the bell in your left hand and ring the bell vibrantly, keeping the bell near your chest level. Agamarthantu devanam gamanarthantu rakshasam घंटानादं करोम्यादौ देवताह्वानलाञ्छनं घंटा देवताभ्यो नमः. The next is Manasa Puja, the internal worship. Now please take a flower in your right hand and keep your hands in the Kurma Mudra in front of your heart and sitting with your head, neck, spine in a straight line. Close your eyes. Remember His Divine Holiness Jagadguru Mahasannidhanam Swamiji seated in the lotus of your heart, the Ananda Gandha. Offer your deep, heartfelt gratitude and devotion at the feet of His Divine Holiness Swamiji in the form of internal worship as the Manasa Puja mantras are being chanted now. Om Hrit Padmamasanam Dadyat Sahasrarachyutamritaihi
पाद्यं चरणयोर्दद्यात् मनस्तु अर्घ्यं निवेदयेत् तेन अमृतेन आचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धः स्यात् गन्धतत्त्वकम् चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरम् सहस्रारं भवेच्छत्रम् शब्दतत्त्वं च गीतकम् नृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेद्भावगोचरम् अमायम् अनहङ्कारम् अरागम् अमदं तथा अमोहकम् अदम्भं च अद्वेषाक्षोभकौ तथा अमात्सर्यम् अलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दयापुष्पं क्षमापुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेद् भगवन्तं श्रीनित्यानन्दपरमशिवम्. Slowly open your eyes and offer the flowers at the feet of His Divine Holiness Swamiji. We will now enter into the Upachara Puja, the external worship. The first offering is Asanam. Now please take some flowers in your right hand and offer the flowers at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Asanam Om Sarvabhutantarasthaya Sarvabhutantaratmane Kalpayamyupaveshartham Asanam Te Namo Namaha. Om Hrim Idam Suvarnasanam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Swagatam. Now please take some flowers in your right hand and offer the flowers at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Swagatam Om Shantatvat Sarvakartritvat Bhavo Paratikaranat Shiva Ukto Mahatantra Mantra Vidbhis Sada Shivaha Tasmai Shivaya Gurave Vitaraga Vai Ameyatvadanantoyam Majatvacha Prakirtitaha Yasya darshanamichanti deva swabhishta siddhaye Tasmai te parameshana swagatam swagatam prabho Adya me saphalam janma jivanam saphala kriyaha Swagatam yatvaya tanme tapasam phalamagatam Om Hrim Sarvadeva Devi Swarupa Bhagavan Shri Nithyananda Paramashiva Swagatam Suswagatam Te. The next offering is Padyam. Now please take one Uddharani of water in your right hand and offer the water at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Padyam Om Yadbhaktilesha Samparkat Paramananda Samplavaha Tasmai te Parameshana Padyam Shuddhaya Kalpaye Om Hrim Yetat Padyam Sarvadeva Devi Swarupaya
Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivoham Namaha. The next offering is Arghya. Now please take the conch with the Arghya in your right hand and offer the Arghya at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Arghyaha Om Durvakshata Samayuktam Bilvapatram Tathaparam Shobhanam Shankhapatrastham Grihanarghyam Maheshwara Om Hrim Yeshorghyaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Swaha. The next offering is Achamaniyam. Now please take one Uddharani of water in your right hand and offer the water at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Achamaniyam Om Mandakinyastu Yadvari Sarva Papaharam Shubham Grihanachamaniyam Tvang Maya Bhaktya Niveditam Om Hrim Idam Achamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Swadha. The next offering is Madhuparka. Now please take the Madhuparka in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Madhuparkaha Om Sarvakalmashanashaya Paripurna Sudhatmakam Madhuparkamimam Deva Kalpayami Prasidame Om Hrim Yesha Madhuparkaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Swadha. The next offering is Gandhatailam. Now please take the scented oil in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Gandhatailam Om Snehang Grihana Snehena Lokanam Hitakaraka Sarvalokeshu Shuddhastan Dadami Snehamuttamam Om Hrim Idam Gandhatailam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Snaniyam. Now please take one Uddharani of water in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra, and please ring the bell with your left hand while doing so. Snaniyam Om Idam Sushitalam Vari Swachham Shuddham Manoharam Snanarthante Maya Bhaktya Kalpitam Pratigrihyatam Om Hrim Idam Snaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Vastram. Now please take the cloth offering in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Vastram Om Maya Chitrapatachanna Nijaguhyoru Tejase Niravarana Vijnaya Vasaste Kalpayamyaham Om Hrim Idam Vastrottariyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Abharanam. Now please take the jewelry in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Abharanam Om
स्वभावसुन्दराङ्गाय नानाशक्त्याश्रयायते सुवर्णं भूषणं तुभ्यं कल्पयामि प्रसीद मे ॐ ह्रीं इदं सुवर्णाभरणं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय निवेदयामि. The next offering is Gandha. Now please take the sandalwood paste in your right hand ring finger and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Gandhaha Om Shariram te na janami cheshtam naiva cha maya niveditan gandhan pratigrihya vilipyatam Om Hrim Yesha Gandhaha Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Pushpam. Now please take some flowers smeared with sandalwood paste in your right hand and offer them at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Pushpam Om Turiyavana Sampannam Nana Gunamanoharam Ananda Saurabham Pushpam Grihyatam Idamuttamam Om Hrim Yetani Sachandana Pushpani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Vaushate. The next offering is Bilva Patram. Now please take the Bilva leaves smeared with sandalwood paste in your right hand and offer them at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Bilva Patram Om Amrutodbhavam Shri Vriksham Shankarasya Sada Priyam Bilvapatram Prayachami Pavitram Te Sureshwara Om Hrim Yetani Sachandana Bilvapatrani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Vaushate. The next offering is Tulasi Patram. Now please take the Tulasi leaf smeared with sandalwood paste in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Tulasi Patram Om Namaste Bahurupaya Varadamurtaye Paramatmane Swaha Om Hrim Idam Sachandana Tulasi Patram Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Dhupa. Now please take the lit incense sticks in your right hand and slowly wave towards His Divine Holiness Swamiji in a clockwise manner along with the chanting of the mantra, and please ring the bell with your left hand while doing so. Dhupaha Om Vanaspatiraso Divyo Gandhadhyassu Manoharaha Agreya Sarvadevanam Dhupoyam Pratigrihyatam Om Hrim Yesha Dhupaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Deepa. Now please take the lit lamp in your right hand and slowly wave towards His Divine Holiness Swamiji in a clockwise manner along with the chanting of the mantra, and please ring the bell with your left hand while doing so. Deepaha Om Suprakasho Mahadipah Sarvatastimiراpaha Sabahya Bhyantara Jyotirdeepoyam Pratigrihyatam
ॐ ह्रीं एष दीपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः. The next offering is Naivedyam. Now please take one uddharani of water in your right hand and hover the water clockwise over the Naivedyam, the food offering, and offer the water at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Naivedyam Om Naivedyam Vividhan Deva Sharkaradi Vinirmitam Maya Niveditam Bhaktya Grihana Parameshwara. Om Hrim Idam Sopakarana Naivedyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Paniyam. Now please take one uddharani of water in your right hand and offer the water at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Paniyam Om Samastadeva Devesha Sarvatriptikaram Param Akhandananda Sampurnam Grihana Jalamuttamam. Om Hrim Idam Panarthodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Punarachamaniyam. Now please take one uddharani of water in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Punarachamaniyam Om Uchishtamapya Shuchirva Yasya Smaranamatrataha Shuddhimapnoti Tasmai Te Punarachamaniyakam. Om Hrim Idam Punarachamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Swaha. The next offering is Aratrikam, the offering of Arati. Now please take the lit Arati in your right hand and slowly wave towards His Divine Holiness Swamiji in a Mala Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Rajadhirajaya Prasahya Sahine Namo Vayam Vai Shravanaya Kurmahe Same Kaman Kamakamaya Mahyam Kameshwaro Vai Shravano Dadatu Kuberaya Vai Shravanaya Maharajaya Namaha. Karpura Gauram Karunavataram Samsarataram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Aratrikam Samarpayami Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Charanakamaleभ्यो Namaha. Offering is Pushpanjali. Now please take some flowers in your hand and keep your hands in the Anjali Mudra in front of your heart, sitting with your head neck spine in a straight line. Close your eyes till the end of the mantra. Offer your deep heartfelt gratitude devotion at the feet of His Divine Holiness Swamiji in the form of Pushpanjali at the end of the following mantras. Pushpanjalihi Gurur Brahma Gurur Vishnu
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवच्छ्री नित्यानंद परमशिव चरणकमलेभ्यो नमः। ओम नित्यानन्दम् स्वामी ओम जय नित्यानंदा।
नित्यं ब्रह्म विष्णु शिवदेवा नित्य ब्रह्म विष्णु शिवदेवा तै प्रार्थितस्तस्य परावतारो तै प्रार्थितस्तस्य परावतारो विभागुधारी नित्या स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा स्वामी जय जय नित्यानन्दा लोकनाथ स्थितकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारणचिकीर्षया स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा वन्दे जगद्बीजमखण्डमेकं सुरैर्सेवितपादपीठं नित्यसेवितपादपीठम् वन्दे भवेशं भवरोगवैद्यं वन्दे भवेशं भवरोगवैद्यं तमेव वन्दे नित्यं स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा स्वामी जय जय नित्यानन्दा लोकनाथ स्थितकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारणचिकीर्षया स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ज्ञानध्यानतृप्ताय नित्या ज्ञानध्यानदायिने नित्यज्ञानध्यानदायिने आत्मसंस्थाय सत्ताय नित्या आत्मसंस्थाय सत्ताय नित्या शरणगुणशालिने स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा स्वामी जय जय नित्यानन्दा लोकनाथ स्थितकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारणचिकीर्षया स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा सर्वदेवी स्वरूपाय नित्या सर्वदेव स्वरूपिणे
की